furniture for the Uluitake hostel. The hostel. So I think one of the engineers from engineering faculty was one of my colleagues in the TEC. So we did the TEC, and then samples were also checked, specifications, and then tender was awarded some company in Moratuwa furniture, right? And then uh, after that, this with the sample was kept in the hostel, and they supplied the beds. After that, when we checked the beds, we found beds were short by 6 inches in length. Sample was of the right size, but all the supplies, all the beds are 6 inches short, right? At the same time, we had ordered mattresses. The mattresses, say 6 feet mattresses. So this bed is 5.5 feet. Now 6 foot mattress wouldn't fit, right? So we were in terrible trouble. Now what do you do is the question. We have got almost 300 beds now, right? Entire stock could be rejected. It will take another year to process the new tender, right? Hostel is ready. If there is a delay in starting the hostel, the fellows, the student union will be up in arms, right? So there are so many implications, and then but of course we can't approve it as a TEC because specifications don't match, right? So what can we do? What's the question? Now we can discuss that with the participants. What can we do? Ask people. That's their problem-oriented learning. PBL. What can we do? Okay, members, till the Mr. Vikramasinghe, our resource person, he needs several minutes. Yeah, I think so that before that, Vice Chancellor would like to share this information with you, so you can join. So there was a problem similar to that in the questions, I think. Yes, sir. Right. So, can anybody tell me what you could do? The answers. I'll tell you what we did later. You can describe the problem. I can describe the problem now. We can't use those mattresses. Mattresses, the specifications are correct. So we can't reject mattresses. Right? Beds, you can reject. But the process will take such a long time, and then there will be no beds, and then, whole heap of problems. What can you do? Let's ask somebody. Some Vatsala, you can think. Technology, Vatsala, what do you think? What can you do? I'm picking up young people. Well, I'm sure senior people with experience can answer the question. Vatsala Rajavath. Manori Jayasingh from Elidel. What can you do, Manori? I'm sure they can hear me. No answers? Anybody? All right, you know what we did? So we were in a dilemma. Obviously, we have a serious problem. The DPC is here, and so we discussed this. At the end of the day, we made it's a serious problem. It's a serious defect. But if you look at the whole process, the students won't be having beds for a year. We can't use the hostel for a year.
we can't reject mattresses. Then, fortunately for us, agriculture faculty also had a hostel coming up at the same time. So we had ordered the furniture, similar size furniture and the mattresses. And those mattresses had not been, had not come or something like that. So what we did was, we gave all the mattresses to agriculture faculty, to new beds. Ordered new mattresses for the medical faculty. Deducted 10% from the contractor. How did we calculate 10%? I can't remember, but I think we probably looked at the entire bed. Amount of furniture and used, and so at the, I think what we could deduct maximum was probably about 10%. So we did recommended, TEC recommended deducting 10% from the supplier's fee and then pay. And that is how things were resolved, and the beds were short by 6 inches. Our students had to put up with it. That is how it happened, right? I had, of course, no conflicts of interest. I didn't get any money from the contractor, supplier, to accept it. I'm sure my colleague in the engineering faculty also, I can't remember the name, also didn't get money. We did a clean job, but that is what we did. Right. So we have problems like that. That's the end of the day. I can do everything perfectly well, and at the supply, last point, the supplier plays you out. What do? Right? Yagodi, do you think what we did was right? This was in 1990s. Incorrect. Totally wrong. Totally? Totally wrong. The problem is that is the major deviation. Yes. If the major deviation, definitely we have to reject the item. Okay. And we had to go out of the second bidder or the recall. The late is something else. Mr. Vikrams, good morning, Mr. Vikrams. Late is something else, sir. Right. But the specification prepared by ourselves according to our requirement. That means our requirement is not fulfilled by the supplier. Same time, we have rejected the correct goods. That means mattress. Mattress are given according to the. No, we didn't reject it. We accepted it. I know that. But we did use for that bed, no? Fortunately, there is no audit query. Yeah, no, there was no audit query. I can't remember. I didn't have to answer an audit query. Hello. Yeah, if any of the supplier go and complain for the what we call procurement complaint committee, definitely we are guilty. Sir? I don't know because I was not a member of the DPC at that time. Fortunately, any of supplier they didn't make any complaint to the procurement complaint authority. If they make the complaint, definitely explanation is incorrect. Right. I will tell you, same thing happened to we also in year 2005. We ordered 300 computers. We are given the specifications. The supply 300 computers. Finally, we came to know that the one of the major features not according to the specifications. The TC recommended deduct 15% of the total value and accept the computers. I didn't agree. I said no, we are rejecting the computers. Then it's gone more than 6 months to take the final decision. One of supply, they went to the procurement complaint authority and make the complaint. Decision given by the complaint authority, definitely we reject the computers, make the according to the specifications. If not, you have to pay the penalties for the person who made the complaint. So he is agreed to do the goods according to the specifications. That's the major deviations. So one need to identify the ways to recognize a major deviation and a minor deviation. Minor deviation. Right? So I believe we did train you last week
on how to recognize a major and a minor deviation, isn't it? Yes, definitely. Right? Right. Yeah. It's a major. That is a major. This is supply is not given the goods according to specification. That is a major. We are given the specification. We need same. We need this type of bed. This is the size. That is a major requirement of our specifications. Maybe I don't know why. Maybe I do. Yes. I mean, that was one of my first technical evaluation committee things. Of course, only thing I definitely have no question about integrity. I may have done a mistake. That's a different issue. But now, tell me now, there is an issue on the other side. Yeah. Issue is about utilizing the hostel, giving it to students. That is a a political problem. No, that is the planning problem, not the political. We should plan in advance. We are going to create this student in this time. This is a planning advance. Yeah, plan advance. We should plan. So the building was ready. Yeah. No. You are right. When the building was being completed, we ordered furniture. So furniture came. No, sir. You have ordered the good after the completion of the building, no. But we should plan. No. We ordered furniture well before, like when, let's say last year during the day, there were 220 room. So there's two buildings for 240 students. Yeah. So we ordered perhaps in the last year, when I think it's a 2-year project. I think we first have ordered things in the last second year. So it came on time. We should plan in advance. It is clear. Okay. In other ways, we ordered the bed. Bed came correctly, but unfortunately, hostel is not completed in time. We received the good. Bed issued in good condition according to our specifications. Unfortunately, building is not complete in time. You have to get it down and store it somewhere. Yeah, that we have to somewhere. Put it in the gymnasium, put it in the canteen, and keep it. Actually, good morning, sir. Those things happened actually recently. We have ordered 3 air conditioners under the head project. So when the air conditioners come, the lab was not prepared, the computer labs. Then what we have done actually, we have let the air conditioner survey somewhere. Then after the installation, actually we gave the recommendations. Then the suppliers wait about 3 months. Unfortunately, supply suffered. Yeah. The delay is in our hand, but we didn't recommend. We didn't make the payment. Finally, supply. The hereafter is not quoted any quotation for us because unnecessarily it was happened due to our fault, and we didn't make the payment also. Actually, regarding this hostel case, so I think they have been right time because the goods have been arrived at the correct time. We don't think that actually we have to return the goods. That is the problem. No, we can't return the goods. We are given the order. We agreed with the supplier to take the goods. Purchase order means a contract between the supplier and the customer, supplier and the university. We have to accept the goods. So isn't this a dilemma now? Like we say that we have to plan earlier, but somehow at some end, not by us, but any supplier make a mistake, and that makes a problem for the whole process. Yeah. And that falls on the TEC or the other whoever the other responsible members for this particular order. So is that correct? But I think the people understand if people understand the process, they understand where the problem is. So they will identify the issues with the supplier, issues with the process, issues with the TEC, issues with the DPC,
separately. That could be identified, but at the end, the client suffers because we order goods because we need something, but we don't get it. So as a result of that, the client suffers. Also, the supplier could suffer because the payments are not made. Both it happens at both ends, so that's not good. The whole issue is, I think, this country is full of unethical suppliers who adhere to unethical standards of work. So what can you do if a bloody furniture company, which is very well known, registered, right, who supplies in bulk large quantities for millions of rupees, does that kind of thing? That is intentional, no? It is intentional to save some money, to get some additional profit, unethical profit, right? Sir, Yeah. that is why we obtained a performance bond from the supplier. In advance, we obtained the performance bond. If supplier not good, supply the good according to the specification, we can claim. Performance bonds are not large enough to compensate. Yeah, then we can increase. We should increase. But guideline says some limit. No, we can violate that Yeah, limit. that's No, right. Yeah. No, sir. My question now is now it was said that like we didn't plan earlier regarding the beds, right? So if the beds come early, then there is a problem of storing, and if the beds come on time, and if there is a problem with the supplier, still it falls on the TEC or the DPC saying that we didn't plan on time. No, Right, that so is we can't do why it we early. need to coordinate, no? Say somebody now, we are putting up lots of buildings. Say for example, engineering faculty are putting up a building at Hapugala. You need laboratory equipment there, furniture, whatever. So you need to order now. It's going to be ready somewhere in August or soon after, right? So you got to order equipment to come on time when the building is ready. So you give 2 weeks for the building for you to take over the building. Once they complete the construction, say at the end of the August or September, if they complete it, you give another 2 weeks. So by 1st of October, during 2 weeks from 15th of August to 1st of September, you take over the building. Check every nut and bolt and door and window, right? Construction, walls, roofs and everything, right? And take over. So by that, once you take over, you should be able to put in your lab equipment, furniture. So it should be arriving on time there. Right. Now, that is a coordinated effort. Probably should be led by Dean, head of the Department of Mechanical and Marine Engineering or Mechanical Engineering, and the clients, the people who are going to live there and work there, right? So, and then things get coordinated. Now, I find that doesn't happen in our university, perhaps everywhere else as well. So I try to tell Deans, look, your job, please go and please check. So, for example, I went to technology faculty yesterday, checked the building, and I asked Dean what is happening with the furniture. So he's giving me. So he's in touch. He's in touch with the furniture suppliers, everybody else, and what's happening in the process where things are getting delayed. Otherwise, when we start, when we get the building, the furniture is not there. So it's not good. So it's a process. We are not good planners. As a country, we are not good planners. Now, problems more than everybody else, we are actually professional. We shouldn't be doing that. If we do this, uneducated people can do anything else. Now, why should we blame uneducated politicians? Right? So that's where the issue is. Excuse We me, can sir. do it. No, yes. May I just share one of my experiences while Yeah. I was working in the industry? Yeah. I was working in a private company, and because of some mishandling and corruption, they had ordered several stocks. And whenever they tried to quote in large quantities, this is something that happened, and I'm not going to say which company it was.
but they would quote good quality specifications, and then when finally the order came, they would give. In that case, of course, they would try to match the. Actually, no, even then they didn't try to do that, but they would give low quality products, and some of the clients would return them in bulk quantity, and we had a huge problem of the warehouse. So then what they tried to do was, for the next stuff that they got, the tenders that they got, or whatever the client is, they would quote something and they would just try to push off whatever stock they had. So in such a case, I'm not saying this is what happened with the manufacturer at Moratuwa, but in that case, even if the client had given us a 50% penalty, we would take it and give the stock rather than replacing the item, because rather than keeping it in stock and giving the proper product, we were even willing to give it at 90% discount. So a 50% penalty for the company was actually a win. So that's what had happened. And then the whole division had crashed by the time I had come in, and I was in charge of these stocks. So it doesn't necessarily mean that the supplier may learn their lesson, or that 10% penalty, maybe they were willing to bear it. They knew that this was a possibility. Just nice to know. Good, thank you. So we can So, share some experience. so let's start, because now Mr. Wickramasinghe is at the office. Okay. Now within minutes he will join. Right. Okay. Good morning, members. Senior Professor Sujay Amarasena, Vice Chancellor of the University, and Professor Saman Chandan, Deputy Vice Chancellor, and Deans and HODs of all faculties, and Mrs. Senani Kalugam, the Registrar, Mr. R.S. Jayakodi, the Bursa, and all the academic, administrative, and technical staff members. As usual, I warmly welcome you all for this Friday session. So let me to, yes, Mr. Wickramasinghe is now joined with us. Let me to introduce and welcome the today's member of our panel. So he's Mr. Priyatissa Wickramasinghe, and he's the Chief Accountant of the District Secretariat, Matara. And also he's not a new member to us, because he's one of the members of the University Procurement Committee. So it is why we invited him to share his experiences and knowledge and to answer you all your questions. Mr. Wickramasinghe, on behalf of the Staff Development Center of University of Fuhun, I warmly welcome you for these Friday sessions. So dear colleagues, now we are behind our time for 15 minutes. So without taking much time, while thanking all the members who submitted the questions to the Google form, I'll kindly invite Vice Chancellor to address you all. So over to you. Good morning. Thank you very much, Mr. Wickramasinghe, for joining us today and be a resource person. This is probably fourth or fifth teaching training session for our staff on procurement. We have had very fruitful, very productive discussions during the last for 1 month or so, and I think this might be the last one on procurement. I think we are educated. I don't think we are 100% perfect still, but there are opportunities for people to learn now. People know how to learn and how to access information and knowledge, how to do it and how to learn. That's the most important thing. So hopefully with Mr. Wickramasinghe's inputs today, we will probably finalize the complete and end the teaching training sessions on procurement, and continue with the rest of the training on financial regulations and other administrative procedures for academic staff. I think that the university is going through a transformation process. As we have received a clean report from Auditor General for 2020, we need to sustain this. So that's a commitment from everybody. We need a commitment from all the staff, not just Vice Chancellor, not person, not registrar. It's everybody, every worker, every staff member, non-academic, academic, and all the processes that should be clean to maintain that record.
because now people will be looking at more and more, very strictly with the stringent criteria to see whether we are covering up things. So that shouldn't happen. We should be cleaning up the entire process in the university and be proud of that entire thing. So in that introduction, let me invite Nilanta to continue the session. Unfortunately, today I have another commitment at 9 o'clock, but I'll try and join you before you finish at 10 o'clock, right? So I will be off at some point during this thing, but I'll be coming back. Thank you. Okay, sir. Thank you so much. I think members, as you all know, that this is the final session we are going to conduct to discuss this matter, and we will move to a next an interesting title next week. So, so this is the final session. I thought that I want to give equal opportunity to all the staff members in different categories. So it is why I have divided this thing. I think all of you have received that email from you. So first, let me to move the questions submitted in the Google form. I think let me to invite the panel members, Vice Chancellor Sir, Mr. Jayakodi Debersa and Mrs. Senani Kalugam, our registrar, I think, and Mr. Vikramasinghe, I think all are with us now. So let me to share the screen on the questions submitted in the Google form. Actually, this time we have received 19 comments from 19 suggestions from the staff members. Thank you for sending those. And most of them are actually suggestions, but let's see that whether we can apply those suggestions. Yes. Yes. When we look at the first question from Dr. Gaya Vijayaratna, so that is, can we invite end user to the TC process or TC meetings? Yes, I think the guideline, it doesn't clearly prevent that kind of thing. So we can still invite end user to the TC, but we have to, most of the time we avoid coming end users because we are considering them as an interest party. So that's why we are not inviting them to the TC, but in certain to get some clarification, so kind of explanations, we can invite, according to my view, we can still invite them to the TC process. Yeah, Mrs. Sena, you are correct. I was agree with you. Yeah. Yes, I agree. Okay, so let's move to the second question. Before placing the order, yes, I think when the supply division placing the order to the supplier, the outsider, end user receiving a copy of that. So I think in advance he knows that this item is to be purchased. I can't understand actually what is the wrong with that. So, Mr. Vikramasinghe, I also kindly invite you to share your experiences if you have any special suggestions. Yes, it is no end user no the his request is processing. Correct. We Yes. can give copy purchase order. Correct. Okay, Dr. Gaya, do you have any suggestions on this? I think, do you satisfy with the answer? Then we can move to the next. Oh, no. My question is why we are doing the purchase order copied with the end user, because he is the person who requested good, and Yes. specification is prepared according to the requirement. Okay, the TC is appointed by the vice chancellor, the independent court. So they have to make the bidders reply with the correct specification and select the correct specification
correct specification with the correct bidder by the TEC. Then it is recommended and submitted to the procurement committee. So according to the recommendation of the TEC. Then we are prepared according to the DPC recommendation, the purchase order. Then why we are giving the copy to purchase order copy to the end user? He is the interested party. We say that why we are giving the copy to the end user? Because we are going to purchase the good according to the requirement of the end user. The specification is prepared by end user. Yes, that's true. And End still user. we are End user. giving a copy of that. That actually the purchase in order. We Yeah. are getting it as end user. Yeah. Finally with the goods. If it is a high-tech equipment, if the end user is the most expert person, and it is better to get his somehow consent about that one, because No. I am not agree with that. I am not agree Why? with that. But the end user is the interested party. Before we receive the good, we are going to copy of purchase order the end user. Then he knows the order is gone to this party. I'm not saying, but some party make some interest or some involvement for the order. Because if we purchase good according to specification, finally end user is what he required, what is requested. Can I speak? Can I speak? Chandana from pathology department. Yes, Dr. Chandana, you can. Yes. Yeah, actually, end user, if he or she is the expert, number one, we should provide correct specifications, and the issues can come when the price differences are huge. Like there is one maybe 5 million and the next one 2 million. Some of the specifications are maybe less matching, but considering prices, sometimes the TECs can go for the lower one. That sort of experiences actually we have. I think in that situation, discussion with the end user is a must rather than getting down that sort of things. If there are issues with the specification, if the specifications are 100% matching, there are no issues actually. We don't need probably the end user. And that is the duty. That is the duty of the technical evaluation committee. If there is a huge price difference, he can contact end user or the expert, and he can make the prices. Excuse me, sir. Gaya, it's about this question. Well, we have seen that sometimes by the time the equipment or the consumable reach the department, it is not matching with our requirements. So sometimes there are problems. We have faced it previously. So that's why I raised this question. Okay. So Vikram I can clarify. I think end user should give clear descriptions of the requirement. TEC will prepare proper specification. And if there are unmatching specifications, TEC should be rejecting it. Even minor deviations, we should know what to do. Major deviation, rejection. So it is not a final. Yeah. The entire process, sir, it is actually not you are setting a question for one particular point for a problem in the entire process. So Vikram, you can explain this further. Yes, sir. The TC meeting, he can participate, but he can not influence the TC. The purchase order then final. But second is TC. TC can TC can solve this problem, no, sir? Yes. And I will answer the question for Dr. Vijayaratna in this way. I don't know what are the specific items that he is referring.
But in this case, I think suppose now some certain department, a particular department is getting computers. So as an institution, we have some common specifications for particular for computers. For office usage, we have some common specifications. So then based on that, we are providing some equipments, in this case computers, to the department. So then sometimes the department head or the end user probably does not like with the provided computers. Then the issue, I think this kind of issue is referring. Otherwise, if he is providing his requirement, then TC is responsible for preparation of specifications. Correct. Yes. Yeah, you got example for the computers now. Now computers, now the what we call government is given the specification for the computers. We can't violate that rule. So all the computers should be purchased according to the government specifications. Very recently they introduced the specifications. Yes. Therefore, we can't violate that rule, and we have to purchase the computers according to the government specifications. For the common usage. The common usage. That is Yes. the rule is given by the government, and end user can't violate that. But in special purpose, if the end user says, no, this is not a common use, this is a special purpose. Yes. So I need this specification. Then we can accept that one. Yes. Excuse me, I'm Dr. Asanka from the Limnology department. Now the government has issued some specifications for computers via that institute called ICTA, right? Yeah. But in the ICTA website, in their own procurement, they are using different specifications. So can government institutes follow different specifications then? No, we can't. Then why ICTA, if it is a government institute, why they are following different specifications for their own procurement? වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඔබතුමාට ආරාධනා කරන ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් තියෙනවා නම් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඔව්. ඒකේ දෙන්නේ ගයිඩ්ලයින් එකක්ද කම්ප්ලීට් ස්පෙක් එකක්ද? ඒකේ මම ගයිඩ්ලයින් එකක් දෙන්නේ. එතන අපිට ඒ ස්පෙක් එක ෆලෝ කරන්නත් පුළුවන්. අපේ අවශ්‍යතාවයට නොගැලපෙන දේවල් ඇතුළත් කරන්න ඕනි නම් අපි ඒක රික්වෙස්ට් කරන්න ඕනි. එක්කකට රික්වෙස්ට් කරලා අපිට පුළුවන් ඒක ඒ අවශ්‍ය දේවල් ඇතුළත් කරගන්න. නැත්නම් අපි කම්පියුටර්ස් ගන්න හදන හුඟක්ලාට කම්පියුටර්ස් එකක් දෙකක් වගේ සුළු සංඛ්‍යාවක් ගන්න වෙලාවවලදී මේ ප්‍රශ්න එනවා. අපි සමහරට අපි foreign funded grants වලින් කියන්නේ up to date හොඳ instrument ගන්න කියලා. නමුත් අපි ගන්න ගියාම අපි government එකේ circular follow කරලා මේ සමහරට locally assemble කරපු එකක් තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. දැන් මේ ක්‍රම ඔක්කොම හදලා තියෙන අපි දැන් suppliers ලාට සාධාරණයක් වෙන විදිහට ක්‍රම හැදුවට මේ end user ට සාධාරණයක් වෙන විදිහට ක්‍රම නැහැ. අපිට ඒකට අවස්ථාව තියෙනවා මේ පැහැදිලි කරලා ඒ ICTA ආයතනයට දැනුම් දීලා අපිට අපේ අවශ්‍යතා ගන්න පුළුවන්. එහෙමයි එතන සර්කියුලර් එකේ තියෙන්නේ. බාධාවක් නැහැ. බං අර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඔව් මම කලින් කිව්ව තාලෙට මම කලින් පටන් ගන්නකොට ප්‍රොකියුමන්ට් එකේ අපිට ෆන්ඩ් කරන ඒජන්සි කියනවා නම් මේ ඕගොල්ලෝ ප්‍රොකියුමන්ට් සඳහා ෆලෝ කරන්න ඕනේ අපේ රූල් එක. මෙන්න අපේ රූල් එක මෙන්න පාවිච්චි කරලා කියලා ඒගොල්ලන් දෙන රූල් එක පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා නම් අපිට ඒ ෆන්ඩ් කරන ඒජන්සිය තිබ්බ රූල් එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒගොල්ලන් එහෙම කියන දේ ඒගොල්ලන් කියනවා නම් ඒක
all the guidelines according to procurement guidance Sri Lanka, finance regulation Sri Lanka කියලා අපිට follow කරන්න දෙන්නේ අපේ අපිට හඳුනා දෙන අපේ rule වල follow කරා. ඒක violate කරන්න අපිට බෑ. එතකොට common guideline එකක් හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ common පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් උපකරණ සඳහා. අපි කියව end user එක පාවිච්චි කරන special purpose එකක් නා. ඒ special purpose එක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා ස්පෙસિෆිකේෂන් අප්‍රූව් කරගත්තොත් ඒ අනුව අපිට කම්පියුටර් ගන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම බාධාවක් නැහැ. නමුත් අර common පාවිච්චි කරන දේ උදාහරණයක් වශයෙන් මේ end user පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් ගන්න ස්පෙෂල් පර්පස් මෙඩිකල් මොකක් හරි එකක් වේ කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු මොකද environment මොකක් හරි data collect කරන්න ඒක common computer පාවිච්චි කරන්න බැයි නම් ඒ requirement එක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා ස්පෙસિෆිකේෂන් හඳා දුන්නොත් ඒ අනුව මෙලදී කිරීමට අපි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා අපිට. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අපි දැන් common පාවිච්චියට ගන්න එක වුණත් මේ අපිට දැන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කියනවා දේශීය කර්මාන්ත දිරි ගන්නවන්න කියලා. එතකොට මේ assemble කරපු computers ඒ තියෙන ආයතනත් දේශීය කර්මාන්ත විදිහට සලකලා අපිට ඒව ගන්න වෙනවා. අපිට genuine product එකක් ගන්න බෑ. ඔව්. ඒක අසාධාරණයක් නෙමෙයිද? නැත්නම් ඒක මෙහෙමයි. අපි ඔක්කොම රජයේ සේවක වශයෙන් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වල රාජ්‍ය රෙගියුලේෂන් වලට යටත්ව වැඩ කරන බෙදී හිටිනවා. අපි දියුරුම් දෙන්නෙත් එහෙමනේ. ඔව් ඉතින් රාජ්‍ය සේවකයෝ විදියට වැඩ කරන්න නම් වැඩ කරන්න විදියක් නැහැ. අපේ වැටුප් ගියන්නේ අපේ ඔක්කොම දේවල් රජයේ fully රජයෙන් දෙන සම්පූර්ණ ග්‍රාන්ට් එකෙන් නම් අපි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. අපි රජයේ සේවකයෝ නම් අපි දියුරුම් දීලා මෙතන වැඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපිට රාජ්‍ය රෙගුලාසි අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරන්න ඕනේ. ඒක අපිට වයලට් කරන්න බෑ. ඒක තමයි මට මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. කවුද කතා කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ කවුද? Sir, I'm Dr. Asanka from the Asanka, thank you very much. මමට පුංචි කතාවක් කියන්නයි. දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ජපානයේ ළමයි එංගලන්තේ ඉගෙන ගන්නකොට ගියා. පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එකම කරන්න ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන පෑන් පැන්සල් ඔක්කොම ජපාන්. ඉතාලම පුවර් ක්වොලිටි. ඉතින් එතකොට මේ එංගලන්තේ ළමයි අහලා මේක ඇත්ත කතාවක් හොඳද? ඒ මේගොල්ලෝ අපේ මෙච්චර හොඳ පෑන් පැන්සල් තියෙද්දි ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? ඔතන අපේ රට විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. මේ පුවර් ක්වොලිටි කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි මේවා අපි ගත්තේ නැත්තම් මේවා වෙන කවුරුවත් ගන්නෑ. එතකොට අපේ රටේ ආර්ථිකය අපිට ගොඩනගා ගන්න විදියක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. හරි ඔක එක උත්තරයක් ඔකට. හරිද? අනිත් පැත්තෙන් රෝගම කරේ නැත්තම් අපේ ඇසෙම්බලින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හොඳට හැදෙන්නේ. අනිත් එක තමයි අපි ඔය කොච්චර බ්‍රෑන්ඩඩ් කියලා ගත්තාත් අවුරුදු කීයද අපි වැඩ කරන්නේ? හරිද? මැක්සිමම් 5. හරිද? 5ක් නැහැ. අපේ වැඩිම මම ඔයගලන්ට පේන්නෝනේ අසංක දැක්කද දන්නේ නැහැ. මේ data අපි ළඟ දැන් fixed asset register එක අපි හැදුවානේ. 3700 ගණනක් තියෙනවා අපි ළඟ computers මේ විශ්වවිද්‍යාලේ. අපි හැම වැඩියෙන්ම ගන්න අවුරුද්ද පුරාම computer. වැඩියෙන්ම ගන්න. ඒකත් කරන්නේ අපි අර ගිය මාසේ කිව්වා වගේ අන්තිම මාස දෙකේ තුනේ ඔක්කොම සල්ලි දාලා මේ computers ගන්නවා. අපි දැන් computers හදන්න මේකක් පටන් ගත්තනේ ටෙක්නොලොජි එක ළමයින්ට ට්‍රේන් කරන්නත් එක්ක. අපි ෆිෂරීස් එකේ computers උත් හැදුවා, library එකේවත් හැදුවා, ටෙක්නොලොජි එකේවත් හැදුවා. මම හිතන්නේ තව ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් කීපයක් හැදුවා, engineering වලත් හැදුවා, allied health එකේත් හැදුවා. සමහර ඒවා නිකන් බැටරි පැක් එක මාරු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක තමයි අපේ ප්‍රශ්නේ අසංක. අපේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් අභ්‍යන්තරේ තියෙන අපේ මේන්ටනන්ස් සිස්ටම් එක හොඳ නැහැ. අපි විශ්වවිද්‍යාලයක් හැටියට දියුණු වෙන්න ඕන. අපිට ආඩම්බර විශ්වවිද්‍යාලයක් තියෙනවා කියන කියන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ මේව සිස්ටම් එක මේකට තියෙනවා. මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේක වරකම් කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක අපි ඔයගොල්ලෝ ගිහින් කියන්න ඕන අපි හොඳයි කියලා විතරනේ මට මෙච්චර රිසර්ච් ඒක විතරක් නෙවෙයිනේ. අපි ගිහින් කියන්න ඕන විශ්වවිද්‍යාලයක් හැටියට අපිට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් තැනක අපි ඉන්නේ කියලා. රටක් හැටියට අපිට ආඩම්බරෙන් ඉන්න පුළුවන් තැනක අපි ඉන්නවා කියලානේ පිටරට ගිහිල්ලා. I'm Sri Lankan. ඒ කාලේ 96 පිටරට යනකොට අපි කියනවා I'm Sri Lankan we are the world cup winners කියලා. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන්ද ඔක? දැන් මේක තමයි අපේ ප්‍රශ්නේ. අපි රටක් හැටියට think about loyalties to the country, loyalty to the institution, loyalty to the family, loyalty to yourself. ඔය ඕඩර් එකෙන් ඉන්නේ ඔක. ඒ විදිහට බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ දිහා. හරි? ක්වොලිටි දැන් අපිට හොඳයි Rolls Royce කාර් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ලංකාවේ හදන කාර් එකකුත් අපි යනවා ඕන තැනකට හැදුවේ.
එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒක පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා ඉතින්. හරි. මට පැහැදිලි සර්ගේ අදහස. නමුත් මෙතන දැන් ලොයල්ටි ප්‍රශ්නෙට වඩා සද මේ කම්පියුටර් වගේ දේවල්දී අපිට සමහරට අපේ කම්පියුටර් එක්ස්පර්ට්ස්ලා නෙමෙයි නිසා අපිට එරර් එක හරියට කියන්න බෑ. නමුත් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න දවසේ ඉඳන් කම්පියුටර් ස්ලෝ නම් වැඩ කරන්නේ. අපි ඉතින් රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න බැරි වෙනවනේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. නෑ මෙහෙමයි. ඔතන ඒකට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒතර. මම පිළිගන්න ඕනේ. ඔකට මම උත්තරයක් කිව්වා. දැන් සමානද දැන් සර් කිව්වගෙන මම ඇත්තටම දැන් අපි එහෙම අරගෙන භාවිතා කරලා අපි මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරේ නැත්නම් ඒ ආයතනයට ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න බැරි වෙනවා සර්. ඇත්තටම සර්ගේ කතාවට මම නම් 100%ක් එකයි. නෑ අනිත් එක තමයි අපි මේන්ටනන්ස් සිස්ටම් එකේ මේන්ටනන්ස් ලෙවල් 3ක් තියෙනවනේ අසංක. දැන් මම මේක ඉගෙන ගත්තේ හෙල්ත් වලින්. හොඳද? මම කියන්නේ අපේ වාට්ටු වල ඉක්විප්මන්ට් තියෙනවා බයෝමෙඩිකල් ඉක්විප්මන්ට්. ඒවා නිතරම කැඩෙනවා. හරිද? මේවා නිතරම කැඩුනම අපි මේවාට උත්තර 3ක් තියෙනවා. එක උත්තරයක් තමයි routine maintenance level 1. ඊට පස්සේ එකකින් හැරික level 2 level 3. level 1 කියන්නේ pulse oximeter එක alarm එකක් යනවා. alarm එක හොයාගන්න පුළුවන් වෙනකොට මම වාට්ටුව වැඩ කරන user. ඒතර මම train වෙන්න ඕන alarm එක හරි settings හදන්න ඒ හොයන්න ඒ ටික. ඊට පස්සේ අපි හිතමු pulse oximeter එකේ internal battery එක dead කියලා. ඔය battery එක dead නම් ඕක biomedical engineering division එකක් තියෙනවනේ හැම ස්පිරිතාලෙකම. එතෙන්ට ගියා battery එක දැම්ම ගෙනාවා. හරිද? හැබැයි ඊළඟට එතනින් එහාට එකක් තියෙනවා. ඒක අරයටත් හදන්න බෑ මටත් බෑ ඒක කම්පැනි එකට යන්න. එතකොට තියෙනවා සිස්ටම් එකක් biomedical engineering division එකේ අර equipment එක replace කරලා use එට එවෙලෙම අරගරන් ඊළඟ කම්පැනි එකට දීලා හදලා ගේන්න. ඔය level 3 levels වල maintenance අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ නෑ. හරිද? දැන් අපි මේක හදමින් ඉන්නවා. අපි මේක දැන් ගන්නවා හදනවා මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඕක අපි කම්පියුටර්ස් වලට හදනවා. මම ඔය දැන් කම්පියුටර්ස් අපේ IC කම්පියුටර් ඩිවිෂන් එකම අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබිලා අපි මුලින්ම කම්පියුටර් යුනිට් විශ්වවිද්‍යාලයට අරන් ඊට පස්සේ ඒක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් බවට පත් කළා এডুকেෂන් වලට. දැන් ඒකට කියනවා ඔය විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන කම්පියුටර් සම්පූර්ණයෙන්ම මේක බලා ගන්න කියලා. මේ බෙග ආරාමේව. දැන් ඒගොල්ලන්ට වැඩ වැඩි. දැන් මේක කෙරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේකට වෙන ලොං ටර්ම් විසඳුමක් ඕන. ඒ විසඳුම කරා අපි ගමන් කරමින් සිටිනවා. ඒක තමයි උත්තරේ. Okay sir, අපි දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. මම හිතන්නේ පැනල් එකට මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් දැන්. Mr. Jayakodi and Ms. Senani and Mr. Vikramsinghe, so I am inviting three of you to answer this question. Question එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි නැති ගතියක්. Okay, Isuru, are you with us? Isuru ඉන්නවද? Dr. Nata, good morning. I'm here. Good morning. Yes. Exactly your question. Madam, මම suggest කරේ අපිට පුළුවන් නම් single document එකක් අද process එක යන විදිහටම යන්න. දැන්ට තියෙන requesting form එක තියෙන්නේ user head of department හැකමන් කරලා madam හරි VC sir හරි approve කරලා supply division එකට ගිහිල්ලා supply division එකේ finance officer subject clerk order එකෙන් හරි නවතිනවා. ඒක තමයි continue කරන්න පුළුවන් නම් අපිට specification එක TEC එක confirm කරලා පස්සේ TEC එකේ recommendation එක take කරන්න ඇවිල්ලා ඒ specification එක මම හිතනවා end user agree නැද්ද කියන එක අහනවා නම් හොඳයි කියලා. මොකද end user satisfy නැති දෙයක් අපි purchase කරන එකෙන් තේරුමක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ end user ගේ specification එක TEC එක වෙනස් කරනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ තේරෙනවා. මම ඒකට මෙන්න මේ call back වෙන්න ඕනේ end user ට. ඒ process එක A to Z මම මේ පොඩක් කියලා ඉන්නම්. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේ procurement guidelines හදන්නේ අපේ ඕනකමට නෙමෙයි කියන එක ඉස්සල්ලාම කියන ගමන්ම මේකේ ඇත්තටම මේකේ prevent කරලා තියෙන all form of corruptions. එතකොට මේ corruptions වලට මේ බලපාන එක සාධකයක් හැටියට අරන් තියෙනවා මේ conflict of interest. මේවා මේ අපි හදපු සංකල්ප නෙවෙයි. නමුත් මෙතෙන්දි වෙන්නේ
දැන් අපි ඔය විදිහට හැමතිස්සෙම ආයේ හැමදේම ඉන්ඩියුසර්ගෙන් අහන්න. ඉන්ඩියුසර් කියන්නේ එයා තමයි ඔයා කියන එක හරි. එයා තමයි ඒ බඩුව පාවිච්චි කරන එක්කෙනා අවසානයේ. එයාට ප්‍රශ්න ඇති කරලා දෙන්න හොඳ නෑ. ඒක හරි. හැබැයි අපි මේ කරන මේ ගයිඩ්ලයින්ස් වලින් දාලා මේ ගවර්න්මන්ට් එක මේ බලන විදියෙන් මේ ප්‍රොකියුමන්ට් ස්මූත් කරන්න සහ කරප්ෂන්ස් අරමවා මැල් ෆන්ක්ෂන්ස් මිනිමයිස් කරන්න ගන්න මේ වැඩේදී සමහර විට ඔය වගේ අන්සැටිස්ෆයිඩ් පාටිස් ඉතුරු වෙන්න සමහරට අතලොස්සක් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අපිට ඒක අපි ඇඩ්‍රස් කරනවා ඇරෙන්න අපේ කොමන් ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් අපි ඩීවියේට් වෙන්න ගත්තොත් හුඟක් වෙලාවට එතකොට මේකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව් එකෙන් තමයි අපි ඩීවියේට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දැන් ඔයා කිව්වොත් එහෙම අපිට මේක මේ ඔය රික්විෂන් ෆෝම් එකේ ඉඳලා මේ process එක efficient කරන්න ඒ process එක efficient කරනවා කියන්නේ එක කතාවක්. එතකොට අපිට ඇත්තටම මේකට e-form පාවිච්චි කරලා මේවා approval ඔක්කොම මේ ඒ විදිහට මේ පරක්කු නොවි අරගෙන ඊට පස්සේ හරියට ස්පෙસિෆිකේෂන් එක නැත්තම් යූසර්ගේ උවමනාව හරියට මේ හරියට අරගෙන ඒවා මැච් කරලා ඒවයි යම්සි ලෙවල්ස් වලදී ඒවා ඩිස්කස් කරලා ඒක TC එකට බාර දුන්නාට පස්සේ TC එක බලනවා ඒක කොමන් ගයිඩ්ලයින් එකකට අනුව. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවනේ ගයිඩ්ලයින් එකක්. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවනේ මේ ඒගොල්ලන්ට තියෙනවනේ ෆෝම්ස් අස්සම් කරන්න. ඒ ෆෝම්ස් දාලා තියෙන අපි නෙවෙයිනේ ඒක ගයිඩ්ලයින් එකේ තියෙන ෆෝමැට්ස් නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ ගයිඩ්ලයින් එක ඒ විදිහට ෆලෝ කරන්න වෙන්නේ අර පුළුවන් තරම් end user satis කරනවා වගේම ගවර්න්මන්ට් එකත් ගවර්න්මන්ට් මේ නීඩ් එකත් ඇඩ්‍රස් කරන ගමන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි දේවල් අර එකපාරට අපිට වෙනස් කරන්න ගියාම වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න ගොඩාක් අපි හදා ගන්නවා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ අපිට ඇත්තටම අර මේ මිස්ටර් ජයකොඩි මුලින් කිව්වා වගේ අපේ මේ procurement process එකේ අපි හැමදාම කිව්වනේ දැන් මේක මේ වර්ක්ෂොප් සීරීස් එකේදී අපිට මේ ෆේසස් 3ක් තියෙනවා කියලා. පළවෙනි එක තමයි ප්ලෑනින් ස්ටේජ් එක. එතකොට අපි කියනවා ඒකට pre activities in the procurement process. ඊළඟට අපි කියනවා through activities. ඒ කියන්නේ ongoing ටික. ඒ කියන්නේ මේ bidding වලට ඉන්වයිට් කරපු තැන ඉඳලා ටෙන්ඩර් එක ඔෆර් කර තැනට වෙනකන් අපි through activities වලට ගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා post activities කියලා in the procurement. ඒතකොට post activities වලට ගොඩක් දේවල් අයිති වෙනවා. pre activities වලට planning activities ටික යනවා. post activities වලට contract administration එතකොට එතනින් ගියාම සමහර විට licensing සමහර විට service agreement maintenance සමහර විට renewals insurance ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ stages තුන අපි හරියට monitor කරගෙන ඒ activities ටික හරියට follow කරනවා නම් අපිට ගොඩාක් දේවල් ඔය end user ට ඇති වෙන බලපෑම අවම කරන්න පුළුවන් කියන එකයි මගේ අදහස. නැතුව අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ process එකට end user involve කරගද්දී ඔය particular case එකක් ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. නමුත් ලංකාවේ හුඟක් වෙලාවට හිතනවා මේ වගේ corruptions වලට මේ අපේ යුනිවර්සිටි එක ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. එතකොට මේ ඇදලා තියෙන common guideline එකක් නේ for the whole country. එතකොට අනිත් එක අපි හිතන්න ඕනේ මීට වඩා අමාරුයි අපිට වැඩ කරන්න මේ ගවර්න්මන්ට් ෆන්ඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවට වඩා සමහර විට අමාරුයි ඩෝනර් ෆන්ඩ්ස් එක්ක වැඩ කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ගයිඩ්ලයින් එක වඩා ස්ට්‍රික්ට්. මෙතනදී මම මේක මේ විදිහට විග්‍රහ කරන්න මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම අරුණ කතා කරන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට අපි ටෙක් එකේ ඉන්නකොට කම්පියුටර්ස් 50ක් විතර එක එක ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වලින් ආවම අපිට පේනවා ඒකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ಜಾති 10ක් විතර තියෙනවා. ඒතකොට අපි සාමාන්‍ය කොමන් ගෲප් කරලා කැටගරි දෙකකට ගන්නවා. එතකොට සමහර ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් ඉල්ලපු එක ඩීවියේට් වෙනවා නම් අපි ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා ඒගොල්ලෝ එකඟ කරගන්නවා. ඕගොල්ලෝ එව්වේ මේක. හැබැයි අපි දැන් මෙන්න මේක ස්පෙක් එකට අපි මේක සිම්ප්ලිෆයි කරනවා. ඕගොල්ලෝ එකඟද විරුද්ධත්වයක් තියෙනවා කියන්න කියලා. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ඒකේ දිගුවක්. ඉතින් එතනදී ක්ලයන්ට් අපි කන්ටැක්ට් කිරීම මම හිතන්නේ ඒක කාර්යක්ෂම සහ මේ විධිමත් කර ගැනීම සඳහා කරන්න පුළුවන් උපාය මාර්ග මේ ක්‍රමවේදයක්. ඒක හරි. ඒක බාධා කරලා නැහැ කිසිම තැනක ගයිඩ්ලයින් එකේ. Yes, absolutely. Madam, sure. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. Dr. from Dr. Asanti.
delaying for sending quotations from companies. Need to address the delaying for sending quotations from companies. Yes. මේක ඇත්තටම ගයිඩ්ලයින් ඉෂුව එකක් නෙමෙයි මේක මම හිතන්නේ process එකේ තියෙන ඉෂුව එකක් මට පේන්නේ. හැබැයි ඒව ඩිලේයක් වෙන මිසි සේනානේ එහෙම ඩිලේයක් වෙන විදියක් නැහැ. ඔව් ප්‍රොෆෙසර් අසාන්තිට පුළුවන් නම් ඒක එයාගේ ඕන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇති මට හිතෙන්නේ. කිව්වොත් අපිට ෆොලෝ කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඒක කිව්වේ මම මේ බොහොම ස්තුතියි අපුවට. මේ දැන් මේකේ වෙලා තියෙන අර සමහර කම්පැනි වලට යවුවාම ඩෙඩ්ලයින් දීලා තිබ්බත් සමහරලාට අපි පර්සන්ගේ මේ සප්ලයි බ්‍රාන්ච් එකෙන් හැම තාම කොටේෂන් ඉවර නැහැ වගේ කියනවා එහෙම. සමහර වෙලාවෙදී ඒක මොකද එහෙම වෙන්නේ කියලා තමයි දැන් එහෙම වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට ස්පෙસિෆික් ටයිම් ලයින් එකක් තියෙනවා කොටේෂන්ස් එන්ටර්ටේන් කරන්න. එතකොට අපි එහෙම අපි ඇත්තටම ඒ අපි කියන ඩෙඩ්ලයින් එකෙන් පස්සේ කොටේෂන් දාන අයගේ කොටේෂන් ඇත්තටම ඕපන් කරන්නෙත් නෑ. ඒ නිසා අපිට ඒකට වෙනම සප්ලිමන්ට් එකකුත් තියෙනවා ටයිම් ලයින් එක වෙනම කියලා. මොකද ගයිඩ්ලයින් එක තියෙන්නේ 2006 වල අපිට ඊට පස්සේ මේ මෑත කාලේ ට්‍රෙෂරි ගයිඩ්ලයින් එකක් මේ ට්‍රෙෂරි සප්ලිමන්ට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ස්පෙસિෆික් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් දීලා ඒ කියන්නේ එක එක level of procurement තියෙනවානේ. දැන් ගත්තාම NS method එක තියෙනවා, NCB තියෙනවා. දැන් අපි ICB කරන්නේ නැහැනේ. අපි කරන්නේ මේ foreign purchase කිව්වට අපි ඒක ICB procurement එකක් නෙවෙයි ඇත්තටම. මම දැක්ක එක තැනක ICB කියන වචනේ ලියලා තියෙනවා. ICP කරන්නේ නැහැ අපි. ඇත්තටම ඒවා මේජර් ප්‍රොජෙක්ට්ස්. ඒවා ඉතින් ඔය ගවර්න්මන්ට් එක පාලම් හදනවා නම්, හයිවේ හදනවා නම් ඒ වගේ දේවල් තමයි ICB level එකේ තියෙනවා. අපි කරන්නේ ඇත්තටම NS method තමයි වැඩිපුර equipments වලට කරලා තියෙන්නේ. NCB තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී ඇත්තටම ප්‍රොෆෙසර් මේ ප්‍රසාන්ති මට හිතෙන්නේ මම ආන්සර් කිරීම එච්චර සාධාරණද දන්නේ මේ සප්ලයිස් ඩිවිෂන් එක මේකට ආන්සර් කරයි. හැබැයි ඒ ස්පෙસિෆික් ටයිම් ලයින් එකක් තියෙද්දි සප්ලයර්ට මේ එයාට ඕන වෙලාවට කොටේෂන් දෙන්න තරම් එයාට කල් ගන්න උවමාවක් නැහැ. ඒක මොකද ඒක එක්සෙප්ට් කරන්නෙත් නැහැ නේ අපි. අපි ගයිඩ්ලයින් එකක් දුන්නා නම් අපි දුන්නේ ටයිම් එකක් දුන්නා නම් නේදා කියලා. දැන් පස්සේ කොටේෂන් අපි කවදාවත් ගන්නෙත් නැහැ. මිස්ටර් ජයකොඩි කොච්චරද මේ ටයිම් පීරියඩ් එක? එතකොට ප්‍රොකියුමන්ට් මෙතඩ් එක වෙනස් වෙනවා. MCB එකක් ICD එකක් ඒක තමයි මෙතන ගන්න පුළුවන් ටයිම් පීරියඩ්. නෑ බ්‍රෙන ප්‍රොසෙස් අපි දැන් හදන ડોකියුමන්ට් එකට ඒක දාන්නම්. එතකොට අපි ඔක්කොම ඇකඩමික්ස් වලට වෙයි අපි යවුවේ කවද්ද මේක එතකොට නෑ මැක්සිමම් හෙලෝ හලෝ yes රමේෂ් ඔව් මේකට උත්තරයක් දෙන්නම්. ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තියෙනවා සප්ලිමන්ට් 31 එකේ මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තියනවාද? අනික් කටිය මේ උත්තර නම් හරි. රමේෂ් දැන් රිෆර් කරන්න සප්ලිමන්ට් 31 එක. ඔව් සර්. ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තියෙනවා. රමේෂ් යගේ සප්ලිමන්ට් ටයිම් පීරියඩ් තියෙනවා රමේෂ් අපේ තියෙනවද දැන්? රමේෂ් ඔව් සර්. ඔයාලක තියෙනවද ඒ ටයිම් එක තියෙනවද? මේක බලන්න අතේ නැහැ. ඒක තියෙන සර්. රමේෂ් උත්තරේ කියන්නේ දවස් 7 තියෙනවා ඒක වැලියු සප්ලිමන්ට් 31 බලන්න. සප්ලිමන්ට් 31 එක තියෙනවා. සප්ලිමන්ට් 31 එක තියෙනවා ඒක. 31 එකේ තියෙනවා ටයිම් ෆ්‍රේම් එක. හරි මං කියන්නේ ඉදිරියට අපිට ඒක සම්බන්ධයෙන් අපි අර ડોකියුමන්ට් එකටත් ඒක ඇතුල් කරන්න ප්‍රොසෙස් අසන්ති no problem then all can access to that thank you මේ ප්‍රොෆෙසර් නිලන්තේ මම යෝජනා කරනවා frequently asked questions වගේ එකක් හැදුවනම් හොඳයි කියලා common question එක අරුණ okay to the document එක ඇතුල් කරන්න කියලා හරි මේක ගොඩක් ඉන්නවා මේක ඔටෝමේට් කරන්න කියලා කියන කණ්ඩායම් මම හරි කැමතියි මම කියන්නේ මේ රුවන විශ්වවිද්‍යාලේ සෑම වැඩ කටයුත්තක්ම ඔටෝමේට් කරන්න ඕන. හරිද? හැබැයි මේක කරන්න ගියාම මේකට මිනිස්සු නෑ අරුණ. මේකට කට්ටිය නෑ අපිට මෑන් පවර් නමයි නැත්තේ. දැන් මම පොගේ නිවාඩු මාසෙම ඔක කරන්න උත්සාහ කරා. දැන් මට තියෙනවානේ ප්‍රයොරිටි මම ඔටෝමේට් කරන්න කැමති විශ්වවිද්‍යාලේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. අපි සමහර වෙලාවෙ දැන් ඊ ප්‍රොකියුමන්ට් වල අපි ගිහිල්ලා ඉවරයි දැන්. හරිද? ඔරයි මේ රොමේෂ් ගහගන්න එක කරන හැටි. අපි දැන් එක්සෑම් බ්‍රාන්ච් එක ඔටෝමේට් කරන්න සියලු වැඩ මොකද කරන්න ඕන වැදගත් දේ ප්‍රයොරිටි නම්බර් 1. තව සති දෙකක් ඇතුළත මම හොස්ටල්ස් ඔටෝමේට් කරනවා. බලන් ඉන්න මම මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා. කිසි දෙයකට choice එකක් දෙන්නේ නැහැ කාටවත්.
ළමයි ඔක්කොම ඒ ඔටෝමේට් කරලා සිස්ටම් එක හදලා දෙනවා. ඒතර ඒ මම ප්‍රයොරිටි බලනවානේ මම වයිස් චාන්සලර් කෙනෙක්. මට ඔක්කොම එකට කරන්න බෑ. මම ගන්න බෑ. හැබැයි මට සහයෝගය දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ළඟ මේ කම්පියුටර් ස්කිල්ස් තියෙනවා. හැබැයි මම දන්නේ කොමිට්මන්ට් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හැමෝම මට එකතු වෙනවා නම් අපි ඔක්කොම తాවකාලික මිනිස්සු එනවා මම යනවා තව එක්කෙනෙක් එනවා එයා යනවා. මේක හැදුවොත් හැමෝටම ලේසියිනේ. ඒක කරන්න. මේක කරලා දෙන්න අපිට ගොඩක් කට්ටිය උදව් කරන්න. හරි? හරි චමිල අපි මේකට කරන්න ඕනේ. ඔව් මම හිතන්නේ සර් චමිල ඒකයි දාලා තියෙන්නේ. සර් චමිල අපි මේකට කරන්න ඕනේ චමිල. හරි. right. ඊළඟට යන්න මොකද මම දැන් I'm going for an interview and I'll be coming back I'll certainly join you at some point. Yes, that's also the same question from I think Lasantha from yes. foreign මේකට උත්තරයක් දෙන්න වෙනවා. Okay sir. I think this question is Dr. Karunasen is මං හිතන්නේ ડોક્ટર කරුණාසේන ප්‍රශ්නය අහන ගමන්ම උත්තරයකුත් දීලා තියෙනවා do required policy changes කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. මොකද මේක beyond our limits. ඒ කියන්නේ මේකට ඇත්තටම ඒ treasury level එකේ address කරන්න වෙන විදිය ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඒ කියන්නේ procurement commission එක address කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් කියලායි මටත් හිතෙන්නේ. තවත් මොන හරි අදහස් තියෙනවද මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඊළඟ එකට යන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් පොලිසි චේන්ජ් එකක් ඕනේ ඒකට. ඒක විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් කරන්න බැරිද සර්? බෑ අපිට කරන්න බෑ. ඕකේ. කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේකට දැනට procurement guideline එක ඉඩ දීලත් නැද්ද? address කරලා නැහැ. මේ issue එක address කරලා නැහැ. procurement guideline එක address කරලා තියෙනවා. පුළුවන් තරම් ඉම්ප්‍රූව් කරන එක ලෝකල් සප්ලයි. මේ ඇත්තටම කලින් දීලා තිබුණේ නේද ප්‍රොවිෂන් එකක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් ගෙවන්න පුළුවන් මේ මොන හරි පේමන්ට්ස් වලට ෆොරින් පේමන්ට්ස් වලට. ඔව් දැන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් වැඩේ මම එදත් ඒක මම මේ පැහැදිලි කරා මම හිතන්නේ ක්වෙස්චන් එකක් මම ඇහුවේ අපිට ප්‍රොවිෂන් කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ ඉන්ඩිවිජුවල්ස් ලගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පාවිච්චි කරන්න නෙවෙයි ඒකට ඇත්තටම යුනිවර්සිටි එකට account එක ඉල්ලගන්නේ සහ යුනිවර්සිටි එක තමයි ඒ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක තියාගන්නේ එතකොට යුනිවර්සිටි එක තමයි ඒ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක අපි තුමු මේ යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ නම් වයිස් චාන්සලර්ට ඒකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එහෙම නැතුව ඒ පුද්ගලික accounts වල තියෙන credit card පාවිච්චි කරන්න හෝ ඒ දක්වා level එකකට ඒක delegate කරන්න හෝ දැනට හැකියාවක් නැහැ දැනට තියෙන cycle එකේ. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකේ දැනට පාවිච්චි වෙනවද? නෑ දැනට පාවිච්චි වෙනවා මම නම් දන්නේ නැහැ ඒක මම හිතන්නේ Bersa will answer that question මම දන්නේ නැහැ මේ එහෙම එකක් පාවිච්චි නැහැ යුනිවර්සිටි පාවිච්චි නැහැ ලංකා කිසි විශ්වවිද්‍යාලයක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඉතින් වික්‍රමසිංහ දන්නවද දන්නේ නැහැ නේ.
වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ ඒ ගැන මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවද මේ විදේශ මුදල් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොකියුමන්ට් වලදී? අපිට foreign currency accounts නම් තියෙනවා. අපි සමහර ඒවාට මේවා පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි projects වලට තියන් ඉන්නවා. projects ඒවා තියෙනවා. projects වලට සල්ලි foreign currency වලින් මාරු කරන්න නැතුව සමහරවල්ලාට තියන් ඉන්නවා. සමහර ඒවා තියෙන foreign currency වලින්ම මාරු කරන්න වෙන ඒවා. එච්චරයි. අපි අපිට foreign currency accounts තියන් ඉන්න අපි remit කරගන්න අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න ඇතුලේ. ඒ විදිහට. ඔය policy issue ඉතින් ඒවා ආණ්ඩුවේ නීතිත් එක්ක තමයි මේක කරන්නේ. හරි? ඒක ඇයි very restricted condition එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ තියෙන foreign currency account එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ හරියට condition යටතේ. බොහොම restricted. With the approval of the external research department. Inward flow encourage කරනවා. outward flow තමයි encourage කරන්නේ. හැමතැනම එහෙමයි. හරි? ලසන්ත ඩොක්ටර් ලසන්ත ප්‍රශ්නයක් අහනවා create fillable forms use කරන්න පුළුවන්ද කියලා PDF online system එකක් establish කරනකම්. ඔය එයාටම හදන්න කියන්නේ. අපිට හදලා system එකක් මේවා automate කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයිනේ. නේද? ඔව් automate කරන්න බැරි වෙලානේ අපිට තියෙන්නේ ඔකනේ ප්‍රශ්නේ. ඒක හදන්න පුළුවන්. අපි ඒක priority එකෙන් අපි දාලා තියෙන කණ්ඩායමකට. ඒගොල්ලන්ට ඒක තුළ හදන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මමත් හරි කැමතියි. හදන්න. හොඳයි. e-procurement නම් තියෙනවා නේ. ඇත්තටම සර් අපිට ඔය දැන් අපිට annual plan එකක් තියෙනකොට අපි දන්නවා අපේ allocation එක මොකක්ද කියලා. අපේ quota එක මොකක්ද කියලා. අපි voucher එකක් අපි requisition form එකක් equipment එකට එවනකොට අපිට ඒක ඇත්තටම මේ system එකේ අපේ allocation එක අපි exceed කරලා නම් ඒක එතනින් එහාට process වෙන්නේ නැතුව block වෙන විදිහටත් system එක හදන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා ඒතර අපිට අර පුද්ගල ගැටුම් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපේ ඒක system එකම ඊට එහාට යන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එතකොට අපි නිරන්තරයෙන්ම practice එකක් හදා ගන්නවා අපේ allocation එක හරියට manage කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ systems මේ automated systems අපිට හදන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඩොක්ටර් නන්දිතගේ. I am Daminda Karunakin. Actually, that is my question. Maybe he has swept. Yeah, it should be my. The previous question was not from me. Maybe from someone else. Basically, Mama, දැක්කේ මම දැන් අවුරුදු අපි ගානක් තිස්සේ projects කරනවා. Basically එක අවස්ථාවක අපිට වුණා දැන් අවුරුදු කීපයක ආපු checks වල අපි නිකන් මම maintain කරනවා මගේ local records වලට income expenditure. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ finance branch එකෙන් check කරාම පස්සේ මට මේ සාමාන්‍ය ලක්ෂ ගානක වෙනසක් ඒක දැක්කා. පස්සේ හොයන් ගියාම එතන සාමාන්‍ය කියන්නේ මම complaint එකක් නෙවෙයි කියන්නේ අපි system improvement එකට මේ comments ඉල්ලලා තිබ්බේ. මම දැක්කේ ලොකු ෆයිල් බලලා ඒගොල්ලෝ දවසක් මේව කරලා ඒත් tally උන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බැලුවාම අපි settlement එකක් දාපු එකක් වෙන ledger එකක වෙන එකක් මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මම ඒකෙදි අන්තිමට මට එන්නේ Excel ෆයිල් එකකින් එන එකක් ඒකත් වැරදුනහම හදනවා. මගේ කමෙන්ට් එක තමයි මොකක් හරි බැරිද මේක සිස්ටම් එකක් accounting software එකක් හරි තියෙනවා නම් එතකොට අපේ දැන් මගේ නම යටතේ මට ඒක view access තියෙන මම දන්න කොච්චර ඉන්නේවද එහෙම view access නැතත් on request මම request එකක් කිව්වොත් මගේ statement එකක් දෙන්න මේ projects වලට ආපු සල්ලි මම settle කරපු සල්ලි එහෙම සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ හරි ලේසි මේ දැනට ප්‍රායෝගිකව මම දකින්නේ පාවිච්චි කරන ටිකක් මට පේන්නේ outdated නැත්නම් conventional excel based නිකන් spreadsheet නැතුව මොන හරි එම faculty wise implement කරගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අපිට ඉස්සරහට අපි national development projects මේවා කරන්න යනකොට as faculties contributing to national development මම හිතන්නේ it will be very very helpful. නැත්නම් අපිට ලොකුම hurdle එක මේ finance and purchasing ඇත්තටම engineering faculty එකෙන් ගත්තොත් development එකක් කරන එකට වඩා challenge එක තමයි products materials කොහොමද ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද settle කරන්නේ ඒ ප්‍රශ්න ටික මම හිතන්නේ ඒක address වෙනවා නම් හොඳයි කියලා just a constructive අද මම කතා කරන්නේ ඔබතුමාට මේ සිද්ධ වුණේ කොයි කාලේ වගේද දැන් මාස 6ක් වගේ ඇතුළත මාස ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සම්බන්ධයෙන්ද
ඔව් ඒ කියන්නේ කේස් එක කිව්වොත් සරලව දකුණු පළාත් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයෙන් අපට යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට මෙකැනිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට අපි ප්‍රොජෙක්ට්ස් වගේක් කරනවා අර මේ රටේ මේ දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය කරන්න යන්ත්‍ර වීවිං මැෂින්ස් මේ වියන මෑන් එතකොට අපට ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල් එකක් දුන්නාම මෙච්චර ලේබර් මැටීරියල් යනවා කියලා ඒතකොට ඒගොල්ලෝ අපට ෆන්ඩින් කරන චෙක් එකක් විදිහට එන්නේ ඒක ප්‍රොජෙක්ට් account එකේ දාලා එහෙම කරනවා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 5 මිලියන් 6 මිලියන් විතර ෆන්ඩින් ඇවිල්ලා තිනවා මේ ගිය අවුරුදු 4-5 ඒතර අපි ඒවල් අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් හරි ළමයි ඩිසයින් කරනවා මැටීරියල්ස් ගන්නවා ඒ වගේ ලොකු අර බල්ක් යුනිට්ස් නෙවෙයි යකඩ බෙයාරින් මෝටර් ඒ වගේ දේවල් නමුත් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙක් කල අර කරේ ලක්ෂ 2 ඒක මට ගිය පාරක ලක්ෂය කියලා ඒක දැනුවත් දුන්නේ නැහැ නමුත් ලක්ෂ 2 අපි ඇඩ්වාන්ස් එකක් ගන්නවා එක්ස්පෙන්ඩ් කරලා බිල් සෙටල් කරලා තමයි ඊළඟ එක යන්නේ කොහොම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට ওই වගේ 10ක් විතර සෙටල් වෙන්න පුළුවන් එතකොට එහෙම වෙද්දි මම පස්සේදී මට මගේ පොඩි ඩවුට් එකකට මම ඉල්ලුවා මේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙන්න ෆයිනෑන්ස් බ්‍රාන්ච් එකේ තියෙන එකක් කියලා. නමුත් ඒක බැලුවා මම ඒක නම් වැලියු ගිහින් බැලුවාම වෙන සෙටල්මන්ට් උත් සෙටල් වෙලා තියෙනවා මේ ලෙජර් එකට. ඒ කියන්නේ මේ කම්ප්ලේන් එක නේ මම කියන්නේ මම දැක්ක ලොකු ඉෂුව එකක් ඊට වඩා මට ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි අපි accounting සඳහා පාවිච්චි කරන accounting package එකක් තියෙනවා software එකක්. manual දෙන්නේ කාන්නේ computer based accounting system එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපි project සඳහා separate account maintain කරනවා. ඒ නිසා එනි ඕන අවස්ථාවක අපිට කොච්චර සල්ලි හම්බුණාද මේකෙන් කොච්චර වියදම් කරලා තියෙනවද කියලා balance එක තියෙන හැකියාව අපිට තියෙනවා. එතකොට in practice ඒ අරම ගැටලු තියෙනවා මිස් ජයගොඩි පොඩ්ඩක් හැවලු what is going on මොකද අපි හැම අවුරුද්දම reconcile කරලා ඒක balance එකට තියා එනවා. අපි කොහොම කළත් මෙහෙම සිද්ධියක් වෙන්න පුළුවන්. ඔක human error එකක්. human error එකක්. ඒ කියන්නේ entry දෙමීමේදී මොකක්ද වැඩි සාපීට් කරලා. නමුත් නැත්තම් අපිට කීමේ ඒ තරම් assistant boss හරෝ senior assistant boss හරට කීමේ හැකියාවක් තියලා කොච්චර balance එක කියලා. සහ මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන කොච්චර advance අරන් තියනවද කොච්චර outstanding පාවිච්චි කරලා තියෙනවද. ඒක අපිට තියෙන හැකියාව දෙනවා separate software පාවිච්චි කරන්න. ගොඩක් කලාවට අපේ software එක තියෙන දැන් ඔබතුමා මොකක් හරි කාරණයක් කිව්වොත් අපේ software එක අපි download කරලා excel convert කරලා දෙන ඒකේ වාගේ පහසුව සදා. නැත්නම් අරගෙන දීතර ඔක්කොම ගන්න බැරි නිසා. නමුත් ඒව තීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. ඒකට තියෙන උදාහරණ විතර තියෙන ටික් වාරි human error එකක් හදලා වැරදි දෙයක් දාලා දෙනවා. මොකද ඒක වැරදි. මොකද අපි හැම අවුරුද්දම මේ හැම account එකක්ම දෙසැම්බර් 30 කට අපි reconcile කරනවා. දැන් පොඩි තියෙන මාස් පතා reconcile කරන්නයි කියලා. එහෙම දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි කොහොමකත් අපි වැඩ කරන්නේ මිනිසුත් එක්කනේ. ඒකෙන්දී එතන මිස්ටේක් කරලා තියෙනවා. මම කියනවා. අපිට ඒක කරෙක්ට් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඔව්. thank you. ඊළඟට මම තව පොඩි කමෙන්ට් එකක් එතන දාලා තිබුණේ. ඇත්තටම මම දකිනවා දැන් නැෂනල් අපි වයිස් චාන්සලර් කිව්වත් වගේ දැන් අපි local products, local developments යන කාලයක් මම හිතන්නේ ඉස්සරහට එන්නේ. ඒතකොට as universities අපිට teaching role එකට අමතරව R&D පැත්තට තව යොදන්න වෙනවා effort එක. අපෙන් national service බලාපොරොත්තු වෙයි. එතකොට සමහරවිට අපිට තව funding එන්න පුළුවන් අපි නොහිතන විදිහට එක දේවල්. එතකොට මම දකින්නේ අපේ finance system එකේ අපේ වරදක් කියනව නෙවෙයි අපි චුට්ටක් තව හිතන්න වෙනවා අර මේ push වෙනුවට pull තත්ත්වෙකුත් ටික අපිට මේ system එකට ගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ මම එතකොට මම හිතන්නේ අපිට as a institution we will be more තව පොඩ්ඩක් අපිට opportunities වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියන එක. Thank you very much. Okay, Dr. Chandra, let's move to the other question now. ඒක procurement එකක්ද මේ? ඒක procurement එකක් නෙමෙයි. I also have such type of experiences, but it's a human error, I think also think. I think other two questions are their comments. I think it's clear that reimbursement of credit card payments now we cannot do it. Mr. Vikram Singh නැද්ද අපින් කලින් කළා? Mr. Vikram Singh yes, this is also a suggestion. I think so Mr. Jayakodi, you can answer for this. Make everyone aware about the procurement process, sharing relevant information in one place. one place එක ඕන කරලා ඕන නම් procurement information ගන්න පුළුවන් website එකේ තියෙන procurement guideline එක.
ෆයිනෑන්ෂල් රෙගුලේෂන් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඔන්න ඉනි කියනොත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක බලන්න පුළුවන් any time. Dr. Subodh, is that what you meant? Subodh Gunardana. මේක වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. සර් එහෙමද එහෙම නැත්නම් අහන්නේ යුනිවර්සිටි procurement process එක ඒගොල්ලෝ අපිට කවුරු හරි procurement එකක් එවුවට පස්සේ ඒකේ කොතනද ඉන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න ඕනේද කියන එකද දන්නේ නැහැ. ඒකත් දන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඒක අපේ වැඩපිළිවෙල අපි හදාගෙන යනවා ඔන්ලයින් මේක සර්කියුව දාලා මේ ඔක්කොම ඔන්ලයින් කරන්න ඕනේ. කවුරු එක්කේ රික්වයර්මන්ට් එකක් දුන්නාට පස්සේ කොතනද ඉන්නේ කියලා එයාට බලා ගන්න ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකක් හැදෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒම සිස්ටම් එක හැදිලා නැහැ. අපි දැන් try කරනවා ඒම සිස්ටම් එක හදා. එයා බලාපොරොත්තු ඒ ආන්සර් එක නම් එයා මොකක් රික්වෙස්ට් එකක් එවුවට පස්සේ එයාට බලා ගන්න කොතනද මේක ඉන්නේ කියලා. වට ඔන්ලයින් එකෙන් බලා ගන්න සිස්ටම් එක හැදෙන්න ඕනේ. ඔව්. සිස්ටම් එකක් ඒම සිස්ටම් එකක් නැහැ. හැබැයි මේ සිස්ටම් එක හැදෙනවා නම් ඒක බොහොම උදාහරණයක් වශයෙන් ඩීන් කෙනෙක් හරි මොකක් හරි බඩුවක් කිල්ලුවා නම් එයා කොතනද ප්‍රොසෙස් එකේ ඉන්නේ. මේ කෝල් කරලාද තියෙන්නේ? තාම කෝල් කරලා නැද්ද? ඔව් ඒක ගැන තමයි මම අහන්නේ. ඒකට සිස්ටම් ඔටෝමේෂන් එකක් අවශ්‍යයි. සිස්ටම් ඔටෝමේෂන් එක අවශ්‍යයි. ඒක තමයි වෛද්‍යන් සවිතන් කිව්වේ ඔක්කොම සිස්ටම් හදන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට කොහොම කැමතියි මොකද අපිට ටේබල් එකෙන් බලා කරලා කොතනද ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙන එක බලන්න පුළුවන්. අර පරණ ડોකියුමන්ට් හොයන්නට වැඩි. මම අනුෂ කතා කරන්නේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි අපි හදාගෙන ඉන්නවා හෙඩ් මීටින් එකට ප්‍රසන්ට් කරන්න ප්‍රොකියුමන්ට් ප්ලෑන් එකට එක එක ඩිපාර්ට්මන්ට් ඉල්ලපු අයිටම්ස් ටිකේ ප්‍රෝග්‍රස් එක පෙන්නන ෂීට් එකක්. එතකොට හැම අයිටම් ඒක හරි අනුෂා ඊට අපි අපේ හැම මාසෙම දෙන ප්‍රොකියුමන්ට් මීටින් එකේදී අපි ප්‍රෝග්‍රස් එක කියනවානේ. ඔව්. අපි කොතනද ඉන්නේ ප්‍රොකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් එක තියෙනවා කියනවා. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ අපිට ආවට පස්සේ. නමුත් ඒක නැතුව අර ක්‍රමයක් හැදෙනවා නම් හොඳයි. ඔව් අපිට රික්වෙස්ට් ආවද නැද්ද ඊළඟට රික්වෙස්ට් එකෙන් අපි කොටේෂන් කෝල් කරාද නැද්ද TC එකට ගියාද ඒ වගේ අර කොලම් වයිස් ෆිල් කරපු ෂීට් එකක් අපි මේ හෙඩ් මීටින් එකේදී ප්‍රසන්ට් කරනවා. අපි පාවිච්චි කරන එකනේ. ඔව්. අපි ගන්න එයා කියන්නේ අපි ඔටෝමැටික් සිස්ටම් එක. නෑ මම හිතන්නේ ඒක උනත් හොඳ අදහසක්. අනිත් ෆැකල්ටිස්ලත් ඒක කරනවා නම් එතකොට අදහසක් තියෙනවා මේ අපි මේ යුනිවර්සිටි එක හැම ප්‍රොකියුමන්ට් මීටින් එකේ ප්‍රෝග්‍රස් එක අපි දෙමු කරන බඩු ආවද නැද්ද කොතනද ඉන්නේ රීකෝල් කරන්න අවස්ථාවද ආවද TC එකේද අපි ඔක්කොම ප්‍රසන්ට් කරනවා මැනුවල්. නමුත් මැනුවල් සිස්ටම් නෙමෙයි යන්න ඕනේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් එක මේ ගියොත් හොඳයි ඕනකට බලා ගන්න. ඔව් නමුත් මිස් ජයකොඩි ඒක අනිත් ඩිවිෂන්ස් වලට කමියුනිකේට් වෙනවද මේ මීටින් එකේදී කතා කරන ඒවා උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම SDC එකේ ඕඩර් කරලා තියෙන පෙබරවාරි මාසේ නමුත් තාම ඒවට මොකද උනේ කියලා නම් දන්නේ නැහැ. අපි මීටින් එකේදී කියනවා මීටින් එකේදී ප්‍රොසෙස් එක අපි කියනවා. ඊට පස්සේ ඒවා කමියුනිකේට් වෙනවද අදාළ ඩිවිෂන්ස් වලට එහෙම වෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒක හොයන්න. හැම ඩීන්ම දෙනවා කොපිය. අපෝ ඩීන්ලානේ සහභාගී ප්‍රොකියුමන්ට් මීටින් වලට. So the staff members can access from the deans. නමුත් මම කියන්නේ ඒක දෙමෙ වෙන්න ඕනේ. Automated. මොකද පාවිච්චි කරන සිස්ටම් එක. ඒක ඔටෝමැටික් සිස්ටම් එකක් එන්න ඕනේ. පර්චේස් ඕල්රෙඩි අපි ටයිප් කරනවත් එක්කම අර සිස්ටම් එක අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. TC එක සබ්මිට් කරනවත් එක්කම සිස්ටම් ඔටෝමැටික් අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මැනුවල්නේ ෆීඩ් කරන්නේ. තවත් රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා මිස්ටර් ජයකොඩි to display the contact details of an information officer regarding the process. Dr. Nilanta, good morning. Mama podi adhasak එතනට කියන්නද? මට දැනෙන එකක් මම Dr. Sujiva from Allied Health Sciences. මට හිතුණා දැන් ඔය එතන ඇත්තටම අපි දැන් ඉෂුව එකක් දකින්නවනේ. ඒ කියන්නේ ඇකඩමික්ස්ලා විදියට අපි සමහර පර්චේසින් වලට දාලා බලාගෙන වේටිං ලිස්ට් එකේ ඉන්න අපිට අන්න එතනදී ෆැකල්ටි ලෙවල් එකේදී අපිට කරන්න පුළුවන් ද ෆයිනෑන්ස් දැන් අපේ ෆැකල්ටි වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ෆයිනෑන්ස් ඩිවිෂන් එකට වෙනම ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. ඒක පුළුවන් වෙයිද අපිට ලින්ක් කරගන්න ඒ අදාළ නිලධාරියෙක් ඉන්නවනේ ඔය පර්චේසින් ඕඩර්ස් හැන්ඩල් කරන අන්න එයාට අප්ඩේට් කරන්න confidential matters හැර ඉතිරි ඒවා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා ඒක මේව කරාම දන්නවා මෙන්න මේක තමයි අපි ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි දැන් in progress. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඇත්තටම කතාවක් තියෙනවා නම් අපි ඕඩර් එකක් කරත් ඔන්ලයින් ඕනම වෙබ්සයිට් එකකින් ඒකේ progress එක මේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න අපිට
පුළුවන්නේ. කියන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්නේ අපි දැන් අපි බඩුවක් ඕඩර් කරලා අපි දන්නවා මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. දැන් කලම්බු තියෙනවා ඊළඟ ප්ලේස් එක මෙතනට එන්න තියෙනවා. එහෙම දන්නවා. අන්න ඒ වගේ එකක් මම හිතන්නේ ඒකට software එකකට වඩා අපිට අපේ link කරන්න පුළුවන් නම් අපේ office server එතනට officially අන්න ඒක progress එක දාලා අන්න මට හිතුණා එහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා අර කියපු issue එකට address කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා faculty level එකේදී. මම හිතන්නේ university level එකේදී නම් ටිකක් අමාරුයි. මොකද ඒක huge නේ. එතෙන්දී database එක ගොඩක් යනවනේ. මං හිතන්නේ faculty level එකේදී ඒක පුළුවන්. Thank you. Okay. Mr. Jayakodi, and I think question number 11 display contact details of information officer කියද්දී ඔතන information officer කියලා අදහස් කරේ මොකද්ද දන්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ information officer කියලා වෙන මේ right ඔව් එහෙම කාඩ් එකක් නැහැ කියන්නේ supply branch එකේ කවුරු හරි contact කරන්න කියන එක දන්නේ. supply සම්බන්ධ supply branch එක contact කරන්න ඕනේ. මේ information officer කියලා එකක් නැහැ. ඔව්. information officer කියලා ඉන්නවා. ඒක වෙන provision එකක් යටතේ appoint කරලා තියෙන ඒක මෙතෙන්ට මෙතන මම හිතන්නේ අහනවා ඇත්තේ supply branch එකේ කාවද contact කරලා මේක අහන්නේ කියලා වෙන්නේ නැති. Instead of coming from the other faculties. ඒගොල්ලෝ මෙහෙට එන්නේ නැතුව කවුරු හරි contact කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. supply පුළුවන් contact. උදාහරණයක් අපි දැන් කියන්නම් අපි දැන් වෙල්ලමඩ නම් supply branch එකේ කොටස් දෙකකට කරලා තියෙනවා recurrent purchases සහ capital purchases කියලා. ඒක නිලධාරි දෙන්නෙක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ දෙන්නේ ඔන්න අහන්න පුළුවන් information. faculty න faculty assistant boss or senior assistant boss. Hello. Hi sir. So අපි other suggestions, so we can all suggestions there. I think all suggestions are welcome, and I think I think Vice Chancellor sir is also working on to automate the system. Question number 15 පොඩ්ඩක් පෙන්නනවාද? 16 15 15 is also all seniors level staff need compulsory training on suggestion. Yes, we are working on that. Now the SDC got the approval from the management committee to conduct training program. So we are going to select 15 members from academic and administrative staff, and we are going to execute a training program for them. And actually, we will going to use them as a training of trainers. So those people who train, they can do the further trainings for the other members in the faculties. So next month, we are going to execute this program. So I will send the letters to all the deans to select suitable people for this training. Yes, hereafter, and also SDC is working on to develop a course module on this as an output of this training. So in future, all the staff members who interest on learning procurement and the financial process have an opportunity to attend these course modules and improve their knowledge. So this is a system. Yes, Miss Nirand, දැන් අර procurement guideline වල තියෙන entire මේක නැතුව අපේ සාමාන්‍ය day to day annually වෙන දේවල් වලට අදාළ ටික extract කරගෙන අපිට මොකක් හරි university එකට පරිහරණය කරන්න පුළුවන් document එක තමයි හදන්නේ දැන් මෙතන ක්‍රිෂානි 3 assistant bursars are assigned to this Mr. Miss Krishani, Mr. Ramesh and Mr. Lasit. And Ms. Chandima is yes, she's the convener of this committee, and they are preparing that document. ඒ document එකත් එක්ක ඒකේ අතුලේ දැන් මොකක් හරි එක case study එකක් වගේ එකකුත් include කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම අර training එකකට වඩා වටිනවා ඕන කෙනෙකුට ඒක පරිහරණය කරලා Tamanට self study කරලා ක්ෂණිකව අපිට අවශ්‍ය දේ ගන්න පුළුවන් අර entire මේකේ නැතුව. ඒක මම හිතන්නේ කෙරෙනවා නම් ඇත්තේ මගේ යෝජනා කෙරෙනවා නම් හොඳයි. ඔව්. මම ඒක උත්තරයක් දෙන්න අපි ඒක පුළුවන් තරම් මම දැන් මේ අපි assistant බසලා දායතර පුළුවන් තරම් සරලව මේක
ඒක සිංහලෙන් හදනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඔව් අපි සිංහලෙන් හදමු. කට්ටියට සරලව මේක තේරුම් ගන්න හැකියාව දෙන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ මම පටන් ගත්තේ මිස්ටර් අනුලොංගමේ කතා කරලා ඉඳන් කිව්වා පැහැදිලිව කිව්වා ලංකාවේ ප්‍රොකියුමන්ට් ගයිඩ්ලයින් හරි විශාලයි. ඔව්. විශාලයි. ඒකේ ඒක තනි ප්‍රොකියුමන්ට් එක ගන්න තාම අමාරුයි කියලා. එයා එකමත් කිව්වා. ඒකත් මට තියෙන බොහොම එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ ශාල ලෙක්චර්ස් කරන එකේ. අපි පුළුවන් තරම් සරලව ඒක ළඟ තමයි try කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අදාළ ටික. ඔව් කේස් එකෙන් කේස් එකෙන් වෙනස් වෙනවා. ඔය එකයි. සිටුේෂන් එකට පුළුවන් තරම් සරලව දෙන්න කාලය හැත් වෙන්නේ. ඒක හොඳයි. අමාරු කාර්යයක් try එකක් දෙනවා. So the system of feedback mechanism. So ඒක අපි කතා කරපේ. ඔව්. ඒකත් automation එකේ තියෙන එකක්. So e-procurement already now අපිට තියෙන e-procurement නේ? E-procurement already now implemented. Okay. So the number 12, this question is I think Dr. Chandana, can I have that discuss the suggestion 1? Yes. Because I have noted when the end user sends specifications, it is the finance branch has total discretion to whom they are going to send this request. And I have noted even the same item, the discrepancy. Can you hear me? මේ නිමියුට් කරාන කරේ අනික් කට්ටියනේ. Hello. Right. And then it is like this. It is disturbing again and again. Anyway, so what happens is, so same item when requested twice, maybe to different departments as well. And can you hear me? And there is a lot of disturbance. Panel, can you hear me? Yeah. Okay. Yes. So then the issue is sometimes some of the selected suppliers are not the sort of the best in the sense we know even for all these things suboptimal items are coming, and then within the TEC probably we are compelled to select best out of all may not be the best for the money and all these things. It is like best example I will tell you the microscopes example. So now still 1980s what we purchase a certain brand still we use, and certain brands in between we purchase within 2-3 years after the warranty. We can't use those sort of things. The issue may be multifactorial, but one major issue is to whom we should send this request calling for quotations, who is deciding how and what. And the major issues I think lower down as well I have mentioned. In one instance I noted the same item, 2 different departments quoted, and one department quotation was sent to the many suppliers, and item was available at Sri Lankan rupees 25,000, and the same item requested elsewhere later in a different department sent to another set of suppliers, and only one supplier has quoted, and it was 75,000. As I was in the same TEC, I quickly noted this issue. And so what I can understand is there is no procedure to classify, and there is no procedure to understand to whom send, and there is no uniformity. That has to be corrected. Is it clear? Yeah. Is it from a local supplier or local supplier? Local. Product is same. The quoted product is the same or different? Yeah, it is different. No, not different. It is same. Suppose it is microscope, like hematology analyzer or office paper shredder, like that. The manufacturer different. Or No. Suppose the first quotation was sent to registered suppliers A, B, C, D, E, F, G, H, right? And out of these A, B, C, D, F, G, H, there are quotations, specifications matching very good quality
items for 25,000 rupees. But the same thing after a month or with a gap, another department request, and it has not gone to any of the ABCD of GH, but they have sent to I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Only one is responded. And Q has responded with 75,000. I'm just giving some arbitrary figures, but it was something like exactly like that. I think it is not a mistake. Purposely did that one, my observation. No, we don't have to actually point fingers, but we have to correct these things now. So I think finance branch probably they don't have the technical knowledge to select them. That is what the corrective process is. There should be a method to classify suppliers. That is my point, I think. That's why we decide last week, even from the department, we can suggest some companies if we know, rather than depending on the registered supplier. So Ramesh is there. I don't know. Oh, sir. Sir, that is not required if we classify. අපි කොහොමද සිලෙක්ට් කරන්න කියලා මේ සප්ලයිස් අපි සිලෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද සප්ලයිස් වලට ලිස්ට් දාන්න කියන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම ඒකට TC එක ඇසිස්ටන්ස් ගන්න පුළුවන්. TC එක ඇසිස්ටන්ස් අරගෙන සප්ලයර් ලිස්ට් එක හදනවා නම් එතකොට ඔය මේ වගේ අනේ TC Dr. Chandana here TC එකට දාන්න එපා. මම හිතන්නේ lower down I have suggested TC has to go through the specifications submitted by the end user once, and then they have to evaluate the TEC. Third one, once items are received, they have to review whether it is matching specifications. Fourth, then they have to approve. So then actually TEC doing a lot of work. Don't put that into the TEC. නෑ ඩොක්ටර් චන්දන දැන් ඒ ඔක්කොම වතුර යනවනේ දැන් මේ එක්සැම්පල් එකෙන් එතකොට ඒ කියන්නේ අපිට සප්ලයර්ස්ලා සිලෙක්ට් කරන්න ලිස්ට් ඔෆ් සප්ලයර්ස්ලා ඇත්තටම සිලෙක්ට් කරගන්න එක ලිස්ට් එක නැරෝ ඩවුන් කරගන්න එක සමහර විට ටෙක්නිකල් වැඩක්. එතකොට ඒක වැරදුනොත් හෝල් ප්‍රොසෙස් එක අපරාධනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක නම් මම කියන්නේ එතකොට අර bidding evaluation එක ඒ evaluation process එක වගේ අමාරු නෑ මේ selection of suitable bidders. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ මේ part of their work ඉතින් ඒක කරනවා නම් ඔය ප්‍රශ්නට උත්තරයකුත් තියෙනවා. ඒක තමයි හොඳම දේ. නැත්තම් arbitrary list එකක් select කරගත්තා කියලා ඇත්තටම මේ අපිට තියෙනවා guideline එකේ minimum 5 quotation, minimum 3 quotation, minimum අච්චරයි මෙච්චරයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ultimately we are receiving only one quotation. That is the problem. competitive bidding environment එකක් create වෙන්නේ. අනිත් එක ඔය කේස් එකේදී එක්කෙනා නම් අදාළ අය ප්‍රයිස් එකකට අපිට එයාට දෙන්න මේ පාත් එක සකස් කරන්න පුළුවන් ඔය ක්‍රමවේදයෙන්. අදාළ නැති කට්ටියට යවලා එක්කෙනෙක් අදාළ. I think no, I agree. My suggestion is sorry. මට ගම්පරක් දෙන්න. දැන් අපි මොනවා කළත් විශ්වවිද්‍යාලය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට හම්බ වෙන limited funds වලින්. high specification තියෙන හොඳම බඩුව ගන්න. ඒක අපේ පරමාර්ථය තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපි හැම අවුරුද්දේ මොන සප්ලයිස්ලා රෙජිස්ටර් කරනවා. එකේ කැටගරි වලට. එතකොට අපිට රික්වයර්මන්ට් තියෙන මිනිමම් 5 quotation වුණත් අපි දැන් කරන්නේ maximum supplier ප්‍රමාණයට quotation අපි submit කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හොඳ competition එකක් ගන්න ඕනේ නේද? ඊට අතිරේකව අපි කරන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ පබ්ලිෂ් කරනවා මෙන්න මේක අපි quotation call කරනවා කියලා. එතකොට අර අපි දාන quotation අපි call කරන supplier අමතරව ඔන වෙබ්සයිට් එකේ බලලා අපිට මේ quotation supplier quotation call කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලොකු competition එකක් අනුව හොඳ බඩුව ගන්න. හැමතිස්සෙම හොඳ බඩුව ගන්න. එතකොට එතෙන්දී රමේෂ් කොට මට උදව් කරන්න මේකට quotation call කරද්දී අපිට restrict කරලා තියෙනවාද only registered suppliers විතරක් ගන්නයි කියලා. ඒක තියෙනවා සර් කියලා මේකේ කියලා තියෙනවා සර්. එන්නේ course එකේ කියනවා. ඔව්. එතන කියලා තියෙනවා සර් දැන් සර් දැන් මේකේ guideline එකේ කියලා තියෙනවා supplier registration මේ section number 3.4.3 කියන එකේ අපි දැන් public notice එකක්
සප්ලයි රෙජිස්ටර් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ලිස්ට් එකේ තියෙන අයගෙන් අපි මේ කොටේෂන් කෝල් කරන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. එතන කියලා තියෙනවා the P must confine shopping to names appearing on the list කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ section එකක් තියෙනවා. එතන අපිට හරියන්නේ නැති, ඒ කියන්නේ කවුරුත් රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්තම් හරි එහෙම අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් yellow pages, rainbow pages ඒවයි තියෙන මේ රොමේෂ් මේ අහන්නේ රෙජිස්ටර්ඩ් සප්ලයර් ලිස්ට් එකෙන් අපි තෝරනවනේ යම් අයට අපි මේ කොටේෂන්ස් යවනවයි කියලා. අන්න ඒ තේරීම කරනකොට ඒ තේරීම වැරදි තේරීමක් වුණොත් අපිට ලැබෙන කොටේෂන් එක වරදිනේ. ඒ කියන්නේ අපිට අපි ඒ තේරීම කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ අහන්නේ. ඉතින් ඒ තේරීම කරද්දී අපිට ඒකේ TC එකේ සපෝට් එක ගන්න පුළුවන් නම් මොකද අපි සමහර විට අපි දැකලා තියෙනවා මේ at the DPC level මේ අපි ඔබ්සර්ව් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ 15කට විතර දාලා තියෙනවා. සමහර අය මේ ඒකට රිලේටඩ්, සමහර අය non related. හැබැයි දාලා තියෙනවා. දාලා තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක සැටිස්. හැබැයි ලැබෙන මේ රිසීවින් බිඩර්ස් කියන එකදී මේ බිඩ්ස් කියන එකදී සැටිස් වෙලා නැහැ. අන්න ඒකයි ඇඩ්‍රස් කරන්න. That is very correct. Very correct. ඒක තමයි මම කිය රොමේෂ් බලන්න අපිට දැන් මම ඒකට සජෙෂන් එකක් ගන්න තියෙන්නේ මිසි සේනානේ. ඒ බඩු ඉල්ලන එක ඉන්නවා නම් කස්ටමර් යාළඟ තියෙනවා නම් මේ බාණ්ඩේ ගන්න පුළුවන් සප්ලයිස් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ලිස්ට් එකත් සප්ලයි ඩිවිෂන් දෙන්න කියලා. හොඳ දැන් සමහර දැන් රොමේෂ් මං අහන්නේ මම අහන්නේ රොමේෂ් අපි උදාහරණයක් ගන්නකො කම්පියුටර් එකක් සප්ලයි කරන්න 25 දෙනෙක් රෙජිස්ටර් ලා ඉන්න අවුරුද්ද මුල. අපි දාන්නේ 25ටනේ. ඔව්. අපි 25ටම දාන්නේ නැහැනේ. ඒ 25ටම අපි දාන්නේ නැහැනේ. අපි දාන්නේ ඒකෙන් තෝරගත්ත 10 දෙනෙකුට දාන්නේ. ඔව්. සමහර ඒ 10 දෙනා ළඟ මේ කාර්ය නැති වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒ තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි තෝර නොගන්න ඉතුරු පාරවත්තුනා මේකට හොඳම බිල වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට අපි දන්නේ නැහනේ. ඒක වාටයි මටයි තියෙන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට හැකියාවක් තියෙනවද? ඒ බඩු ඉල්ලන එක්කනායකෙන් නෝත් ලිස්ට් එකක් ගන්න මේ කට්ටියට දාන්නයි කියලා. ඒ මේ හැකියාවක් තියෙනවද අපිට කියලා මං අහන්නේ. ඒකේ සර් ඉතින් ඒක මේ රෙස්ට්‍රික්ට් කරලා නැහැ. ඒකෙන් තව කම්පිටිෂන් එක වැඩි වෙන එක නිසා වෙන්නේ. ඒතර ඒක ඉෂුව එකක් නැහැ. දැන් ඒක රෙස්ට්‍රික්ට් කරලා නැහැනේ. නෑ එහෙම නැහැ සර්. හැබැයි මම මෙඩිකල් ෆැකල්ටියෙන් කතා කරන්නේ අපිට අර රෙජිස්ටර් සප්ලයර්ස්ලා ඉඳිත්ින් වෙන මේ රෙජිස්ටර්ඩ් නැති කෙනෙකුට දාන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් විතරයි තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ අවුරුද්ද මුල මේ හැබැයි මෙහෙම එකක් ගෙවලා රෙජිස්ටර් වෙනවනේ. එතකොට අපි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොටම දාන ගමන් පොඩක් ඉන්න දැන් මම හිතන්නේ excuse me මෙතන key issue එකෙන් පිට යනවා. key issue එකේ මම හිතන්නේ අපි key issue එකට focus කරලා ඒකින් එක ඉවර කරලා ගියේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ මේ discussion එක. My question is classifying suppliers and requesting bidding. Who is deciding how? Can't we classify? ඕක තියෙන්නේ registered suppliers ලා ඉන්න ටික identify කරගන්න ඕන. මේ සප්ලයර්ට සප්ලයි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ items ඒක වැටෙන්නේ මොන කැටගරි එකකටද කියලා. එතකොට 10 දෙනෙක් ඉල්ලුවාම 10 දෙනාගෙම competitive biddings අපිට ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ 10 දෙනෙකුට අපි පෙන්නනවා biddings වලට invite කරලා තියෙනවා. හැබැයි එක්කෙනයි suitable supply ඉන්නේ අනිත් අය not quoted. එතකොට සමහරට ලොකු disadvantage එකක් වෙනවා. one and only quotation විදිහට අපිට ගන්න වෙනවා. මම කියපු example එක is a true experience and the price difference as well. ඒක focus කරලා clear කරලා අනිත් ඒවාට යමු registered නැති bidders වලට මොකද කරන්නේ කියලා. ඩොක්ටර් චන්දන කියපු එකට මම පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරන්නම් මගේ experience at the DPC level. දැන් සමහර අපි මොකක් හරි specific work එකක් මේ goods නෙමෙයි මම කියන්නේ specific work එකක් ගන්න. දැන් අපි හිතමු අපි furniture මොන හරි purchase කරන්න යන නැත්නම් මේ ඒ වගේ වැඩකදී අපි හිතමු නැත්නම් ඇලුමිනියම් ෆැබ්‍රිකේෂන් එකකදී හරි මොකකද හරි අපි ඒ ස්පෙસિෆිකලි ඒ සප්ලයර්ට දාන්න නැතුව අපි හිතමු අපි සිවිල් වැඩ කරන එක්කෙනෙකුට දානවා. දැන් එයා කරන්නේ ඇත්තටම එයාත් දෙනවා කොටේෂන් එකක්. හැබැයි එයාට වඩා මේ අපිට මේ ස්පෙસિෆයි කරලා මේ හරියට අවශ්‍ය සප්ලයර් තෝරගන්න පුළුවන් වුණා නම් සමහර විට අරයා මොකද්ද කරන්නේ සිවිල් ජොබ්ස් කරන එක්කෙනා කරන්නේ ඒක අරන් සබ් කොන්ට්‍රැක්ට් දෙනවා. එතකොට ඇත්තටම දැන් ඒකේ ප්‍රයිස් එකත් අපිනේ ගෙවන්න ඕනේ.
දැන් ඒ වගේ වෙලාවට අපි කියන්නේ දැන් මේක මේ සප්ලයි ඩිවිෂන් එකට නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ මම මේ ගන්න එක උදාහරණයක්. එතකොට අන්න ඒ වගේ දෙයක්. අපි හරියටම ඉස්සෙල්ලා අර ડોක්ටර් චන්දන වගේ අපි ඉස්සෙල්ලා within the මේ list ඒ කියන්නේ අපේ registered supplier list එක මේක confidential එකක් නෙමෙයි. ඒක අපි publish කරලා තියෙන list එකක්. එතකොට ඒ list එක දන්නවා each and every head of departments. එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න අපි බඩුවක් ගන්නකොට අපිට තියෙන range එක මෙන්න මේකයි මෙන්න මේ ඇයට තමයි අපිට call කරන්න පුළුවන් කියන අවබෝධය තියෙනවා. එතකොට ඒ communication එක අපිට build up කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ list එකෙන් අපි arbitrarily නෙමෙයි අපිට මුලින් තියෙන කට්ටිය නෙමෙයි අපිට ගිය සැරේ දාපු list එක නෙමෙයි අපේ කම්පියුටරේ අන්තිම සැරේට දාපු අය නෙමෙයි මේක හොඳට ඕමනාවෙන් බලලා මේ අපි මේ procurement එකේ objective එක fulfill වෙන විදිහට අපිට හොඳ supplier කෙනෙක් හොඳ competitive bidder කෙනෙක් කරදර නැති මිනිස්සෙක් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඔන්න අපි short list කරගන්නවා. අපි හිතමු යම් විදිහකින් ඒක කරාට පස්සෙත් අපිට තේරෙනවා මේ අයගෙන් මේ වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට යන්න තියෙන ඊළඟ ප්‍රොවිෂන් එක අර රමේෂ් කිව්වා අර 3.4.3 එකේ ඊළඟ එක. ඒතකොට ඊළඟකට ගිහින් බලනවා අපිට ඒකට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකට යන්න පුළුවන් හෝ ඒකෙන් ටිකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔන්න ඒක තව ටිකක් දික් කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට අවශ්‍ය approval එක ගන්නවා. මොකද then we have to go for the approval. මොකද අපිට නිකන් අපිට මේ additionally list එකක් දානකොට කාගෙන් හරි ඒකට objection එකක් එන නිසා අපි මේකේ transparency එක maintain කරන්න ඕන. ඒ නිසා අපි මේක අපේ පුද්ගලික interest එකකට කරපු වැඩක් නොවන බව පෙන්වන්න. මොකද අපි නොකලත් නොවන බව පෙන්වන්න ඕනනේ. අන්න ඒ සඳහා අපිට මේ we need some approvals. Maybe from the DPC or the vice chancellor or whatever. එතකොට අපි ඒක ගත්තට පස්සේ අන්න අපි දානවා මේ quotation call කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපිට මේ ප්‍රශ්නේ මට හිතෙනවා මිනිමයිස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. පුළුවන්. අතන මමත් ඕක කරා ඉන්නකොට අපි රෙකමන්ඩ් කරලා යනවා ඉන්ක්ලූඩින් මෙන්න මේ සප්ලයර්ස්ත් එක්ක quotation call කරන්න කියලා. ඒතකොට සප්ලයි බ්‍රාන්ච් එකට අයිතියක් තියෙන ඕනනම් ඒක නොසලකා හරින්න ඕ ඒගොල්ලන් රෙජිස්ටර් සප්ලයර්ස් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට යවන්න. අනිත් එක මම තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බර්ස කිව්වා දැන් අපි වෙබ් එකේ පබ්ලිෂ් කරනවා කියලා. ඒතකොට පබ්ලිෂ් කරපු වෙලාවේ අපේ රෙජිස්ටර්ඩ් නොවන එක්කෙනේ සබ්මිට් කරොත් කොටේෂන් එකක් අපි ඒක ගන්නවනේ. ගන්නවා. එතකොට එන ප්‍රයිමරි රික්වයර්මන්ට් එක නෙවෙයි මේක රෙජිස්ටර් වීම. ඔව් ඒක හරි. ඒක සබ්මිට් කරන එක අපි ඇක්සෙප්ට් කරනවා නම් එහෙමනම් අපිට ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් මේ රෙජිස්ටර් ඕ රෙජිස්ටර් නොවුණු ඒගොල්ලන් කැමති නම් නොමිනේට් කරලා එවන්න මෙන්න මේ කම්පැනිස් වලටත් මේක යවන්න කියලා. ඒක මම හිතන්නේ වයලට් වෙනවා. වයලට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆයිනල් ඩිසිෂන් එක ගන්නේ ටෙක්නිකල් කමිටි එකයි සප්ලයි බ්‍රාන්ච් එක. ඒක තමයි රෙජිස්ටර් සප්ලයර් ප්ලස් අර රික්වයර්මන්ට් දාන්න. අර මේ සප්ලයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ගැන අහලා තිබ්බ එක දැනටත් අපි ඉතින් සප්ලයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක හදලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ කැටගරි කළාද ලැබෝරටරි ඉක්විප්මන්ට් කෙමිකල්ස් කම්පියුටර්ස් දැනටත් ඒක කරලා තියෙනවා සර් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සර් සමහර ලාවට ඔගේ සබ් කැටගරිස් තියෙනවා දැන් ස්ටේෂන් වලට රෙජිස්ටර්ඩ් වෙච්ච අයට අපි කොටේෂන් දැම්මට සමහර අයිටම්ස් තියෙනවා ස්පෙસિෆික් අයිටම්ස් ඒවා හැම ස්ටේෂන් දිකන අයම කරන්නේ නැහැ සර් එතකොට අපි දන්නේ මේ අයිටම් එක ස්ටේෂන් දිකන හැමෝම කරනවද නැද්ද කියන එක අපිට ට්‍රැක් කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ සර් දැන් අපි ස්ටේෂන් දිකට රෙජිස්ටර්ඩ් වෙලා තියෙන අපි 10කට දැම්මාම සර් සමහර විට ඒක කරන්නේ එක සප්ලයර් කෙනෙක් එන්න පුළුවන් ඒ 10 ඇතුළත ස්ටේෂන් දි උනාට හැමෝම කරන්නේ අන්න ඒ ඉෂුව එක තමයි සර් මම හිතන්නේ ඔතන තියෙන්නේ රොමේෂ් ඒ ඉෂුව එක මෙහෙම ඇඩ්‍රස් කරන්න බැරිද දැන් අපි පේපර් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දානවානේ මේ සප්ලයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් වලට එතකොට රොමේෂ් අපි දැන් තව ආයතනයක් දිස්ත්‍රික් සෙක්‍රටේරියට් එක කරන වැඩේ නෙමෙයි අපි කරන්නේ අපිට තියෙනවා වෙන නීඩ් එකක්. අපි මේ ඇකඩමික් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් හැටියට අපිට සමහර දේවල් තියෙනවා කෙමිකල් එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් හයි එන්ඩ් ඉක්විප්මන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි සර්විස් එකක් පැත්තෙන් ගත්තත් අපිට තියෙනවා අපේ ස්පෙෂල් නීඩ්ස් ටිකක්. අන්න ඒක ස්පෙસિෆිකලි ඒ පත්තරේ කිව්වනම් ඒකට සප්ලයි කෙනෙක් ගන්න බැරිද එතෙන්දී? දැන් අපි බ්‍රෝඩ් මේකක් දාලා ඉවර වෙලා ඒක දන්නේ නැහනේ ඒකට ඉල්ලන සප්ලයි දන්නේ නැහනේ මේ මොකක් ගැනද මේ කියන්නේ කියලා එයාට තියෙන එකනේ එයා දාගන්නේ අපිට තියෙනවා නම් එහෙම නීඩ් එකක් අපි ඒක ඒ වෙලාවේ කියාගත්තා නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දාන වෙලාවේ අපිට එන්නේ නැද්ද හරි සප්ලයර් මම හිතන්නේ ඒකත් අමාරු වෙයි මොකද දන්නවද අපි උදාහරණයක් විදිහට මම කෙමිස්ට්‍රි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ චින්තක කතා කරන්නේ ලැබොරටරි ඉක්විප්මන්ට් කියලා කැටගරි එකක් හැදුවොත්
laboratory equipment අපිට ගන්න පුළුවන් ආයේ 5කට 6කට. මොකද සමහර ඒවා තියෙනවා පොඩි minor equipments ඊට අමතරව තියෙනවා සමහර ඒවා specific ලංකාවේම company 1 2 තමයි ඒවා supply කරන්නේ. ඒ විදිහට දැන් laboratory equipment කියලා තමයි ඔය category හැදෙනවා ඇත්තේ. නමුත් ඒකෙන් ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන අපිට ගන්න ඕන දැන් උදාහරණයකට පෞද්ගලික කාලේ නම් කතා කරේ HPLC නේ. HPLC නම් අපි දාන්න ඕන company සබ් කැටගරි එක දාන්න. ඒක තමයි දැනුම ගන්න පුළුවන් අර මේ අරුණ සජෙස්ට් කරා වගේ end user එකෙන් ගන්නවා මේ list එකක්. අපි මේ order form එකත් එක්ක එවන්න නම් කරලා suppliers ලා 10 දෙනෙක්. එතකොට supply branch එකට අයිතියක් තියෙනවා මේ 10 දෙනාට යවන්න. එහෙම නැත්නම් 10 දෙනාගෙන් select කරපු ටික දෙනෙකුට යවන්න. මොකද end user යවන්න බෑ. මේක supply කරන්න බැරි 10 දෙනෙක්. අනිවාර්යයෙන් මේවා supply කරන්න පුළුවන් 10 දෙනෙක්. ඒක හරි. එතකොට ඉතින් ඇත්තටම. ඒකයි අපේ register supplier list 10 දෙනෙකුයි. registered supplier කියන්නේ ඔන්න ඒක clarify කරගන්න ඒක තාම නෑ ඒකයි බර්සා කිව්වේ registered supplier කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕන කෙනෙකුට දාන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරලා මම හිතන්නේ registered supplier කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියන එක. ඔව් නෑ වෙන්න ඕන. ඒක ගයිඩ්ලයින් එකේ තියෙනවා. හැබැයි අපිට ලිස්ට් එක දික් කරගන්න පුළුවන්. නෑ මම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නෑ මම අහ ප්‍රශ්නේදී ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා නම් වෙබ් එකේ වෙන කෙනෙක් රෙජිස්ටර් වෙච්ච කෙනෙක් සබ්මිට් කරනවා අපි ඇක්සෙප්ට් කරනවා අපි එතන මේක වයලේට් කළානේ. NCB දාද්දී ඒ ප්‍රශ්න නැහැනේ. NCB දාද්දී ඕන කෙනෙකුට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් නේ. national competitive bidding ඔය පත්‍රයට දාන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේදී අපිට බැරිද ඔය ඩොකියුමන්ට් එක ෂෙයා කරගන්න මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් වල බලන්න කැටගරයිස් කරපු සප්ලයර්ස්ලා. එතකොට පුළුවන් හෙට්ට බලලා ඒකෙන් නම් කළා සුදුසු සහ ඒගොල්ලන් ඉන්ක්ලූඩ් කරන තව තියෙනවා නම් දාලා එවන්න. එතකොට ඔය ප්‍රශ්නේ උතන නෙවෙයි. තියෙනවා පුළුවන් දැන් වෙබ් එකේ තියෙනවනේ ඒක. available in the web නේ. ඔය දැන් ඒක කැටගරයිස් කරපු එක දාලා තියෙද වෙබ් එක ලේටස්ට් එක. ඔයමනම් ඉතින් ඒක රිෆර් කරලා අපි ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට එතකොට හරි. කැටගරයිස් කරලා වෙබ් එකේ දාලා දෙනවා. ඔය එතකොට ඒක බලලා සජෙස්ට් කරන්න කියන්නේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඊට නැති එකක් වුණත් එවන්න කියන්නේ එතකොට සප්ලයි බ්‍රාන්ච් එක ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඩිසයිඩ් කරන්න. ඔව්. ඒක ඊළඟට යන්නේ ක්වෙස්චන් එක. Item 2 is it clear? Because I can find that the quality standards we don't define in most of the TECs. Because of that, there are issues sometimes the manufacturers without sometimes production certifications, we probably can compel to purchase. I think university, if we can define the quality standards required and the certifications or manufacturing certifications, production certifications needed, so then we can limit obtaining suboptimal items. That is what we do at the Ministry of Health, with the Ministry of Health, even with drugs and all these things. Yes, one example in the technical specification sheet, if we can include all those things, then definitely we can get a that way we can do. What I'm telling is when it is like common items and all these things, simply these wiring and all these equipments, SLS certification. What I'm telling is, yes, if the university can define sort of broader categories of items like these electric equipment or wiring equipment, then having SLS certification, fire guard, fire safety certification as a generic thing. So then we can limit any bidders coming with suboptimal products. ඒකෙදී හොඳ ඒක සොඳ සජෙෂන් එක ලෝකලි ඇසෙම්බල් කරපු සප්ලයර් කෙනෙක් උනා ISO ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඔක්කොම ඒව අරගෙන නැත්තම් අපිට පුළුවන් වයලේට්ව රිජෙක්ට් කරන්න සබ් ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් මේ එතකොට ඒගොල්ලන්ත් මේ ඒවා අචීව් කරලා තියෙනවා අපිට ගැටලුවක් නැහැ මොකද ඉන්ටර්නැෂනලි රෙකග්නයිස් ඕගනයිසේෂන් එකේ සර්ටිෆිකේට් තියෙන නිසා ඒක හොඳයි ඇත්තටම ඒ ක්ලියරන්ස් අපිට අතුල් කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම නේ පුළුවන්
Actually, third one I suggested because during tender, the TEC process, I realized so that I think the TEC as technical experts, we have to do only the B, but sometimes we have to do A and C as well. It should not be done, I think. The document validation process, because sometimes with incomplete documents and all these things, the delayed ones, everything comes for the TEC evaluation. So it should be, I think, omitted. And it is only the document validation process, the bidders which pass that process should be forwarded to the TEC. TEC should select items based on the merit of matching specifications from top to bottom, irrespective of the price. So then financial validation, that procurement committee and others can decide on which one to purchase. Sometimes all three happens at the TEC level, which I think not required. But usually TEC has a member from the finance branch. Then that the first part can be that person actually. මේක දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ වැලිඩේෂන් process කියන එක දැන් අපි bid එකේ validity එක ඇත්තටම check කරන්නේ. ඒක check කරන්න දැන් මේ TEC එක composition එක ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් financial member කෙනෙකුයි administration member කෙනෙකුත් ඉන්නවනේ. එතකොට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක කරන්න. හැබැයි responsibility එක TEC එකටම තියෙනවා. ඒක guideline එකේ විදිහට chairman වෙන එක්කනට responsibility total එක එනවා. නෑ හැමෝටම තියෙන equally. නෑ මම කියන්නේ දැන් ඉන්ඩිවිජුවල් මෙම්බර් කෙනෙකුට එක එක responsibility බෙදලා දෙන්න බෑනේ. collectively එතකොට අරක බැලුවත් මොකක් හරි fail වුණොත් එක්කෙනෙකුගේ මොකක් හරි එකක් total responsibility එක team එකට එනවනේ. I think government tender procedure, these three are separated. TEC has only B. අන්න එහෙමනම් TEC එකේ chairman ට දෙන්න ඕන TOR එක අරක limit කරනවා. එතකොට එයා අරකින් නිදහස් වෙන්න නේද total. Yeah. I think if you go through, because university level, department levels, we are just going through the smaller scale one. Government has this bidding and validation, all these things for the bigger projects. They separated these three into three categories. Technical validation, TEC has that responsibility only. So the TEC should receive, I think if you go through the internet, that is what I learned from that documentary level. That is how I perceive. And that is what I do, because otherwise TEC has so much of unnecessary trouble reviewing unnecessary documents, because we are technical experts, and the financial and tender document related things should be cleared by the finance branch before it is forwarded to the TEC. That is what I am telling. නෑ මම චුට්ටක් එකට එකතු කරන්නද මම හිතන්නේ මම දන්නේ මම මේක කොහොමද ඇඩ්‍රස් වෙනවද කියලා. ඇත්තටම මෙතන කියනවනේ මේ ටෙක්නිකල් and financial components දෙක ඇත්තටම TC එක බලන්න ඕන මේ aspects දෙකම මගේ අදහස විශේෂයෙන් ඔය ඩොක්ටර් චන්දන කියන විදිහට එතන Miss Senani, one moment, may I interrupt? So now it's 9:55. So do you need more time? We will at least let's extend it up to 10:30, or we will 10 o'clock. We will wind this up. No, we need more time because. Okay, right. Let's go for that. Okay, the members who have some other commitments, you can leave. The others can wait. Yes. Okay. එතකොට දැන් TC එක බලන්න ඔය technical and financial aspect එකෙන් බලන්න ඕන නිසා තමයි ඒ committee එක consist වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම technical experts ලා ගෙනුයි financial administrative දෙන්නෙකු ගෙනුයි හැදෙන්නේ එක. එතකොට අනිත් එක දැන් අපි TC එකේ responsibility role responsibility එක බලනකොට ඒකේ තියෙන්නේ post qualification supply එකේ. එතකොට post qualification එක evaluate කරනකොට අපි ওই technical capacity එකයි financial capacity එකයි evaluate කරන්න ඕනනේ. එතකොට ඇත්තටම ওই pre qualification එකට වඩා TC එක බලනවා post qualification of the supplier. ඒ වගේම මම ඩොක්ටර් චන්දන රිෆර් කරපු මට එච්චරම කියන්න බෑ. නමුත් මම කියන්නේ එතන අර 2 envelope systems කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒ සිස්ටම් එකේදී නම් ඇත්තටම ඉස්සරලා ටෙක්නික් පියෝලි ටීම් එකක් බලනවා ටෙක්නිකල් කැපැසිටි එක.
ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකල් ඇස්පෙක්ට් එකෙන් බලනවා two envelope method එකේදී ඉවැලුවේට් කරලා බලලා මේ අන්තිමට තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රොපෝසල්ස් ඕපන් කරන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී නම් ඒ කියන්නේ මේ in our case ඒ කියන්නේ අපේ යුනිවර්සිටි එකේ පර්චේසින් වලදී නම් මං හිතන්නේ අපේ TC එකට බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ ටෙක්නිකල් and financial aspects කියන දෙකෙන්ම. නැත්තම් මේ අපිට හොඳ procurement එකක් කරන්න බෑ කියන එකයි මගේ නම් අදහස. ඉතින් සේනානි ඔබත් ඇග්‍රී වෙනවා. මොකද මේජර් ප්‍රොජෙක්ට් වල ලෝන් ටර්ම් මේජර් ප්‍රොජෙක්ට් වල මේ කැටගරිස් තුන වෙන් කරලා තමයි ඇනලයිස්. නමුත් අපේ තමයි ඉවැලුවේට් කරන්නේ. ඒක හරි. ඔව් යුනිවර්සිටි යන්නේ 99%ක්ම යන්නේ shopping. shopping NS method. NS method. පොඩි ප්‍රමාණයක් යන්නේ. එතකොට මේ ෆැක්ටර්ස් තුනම TC එක අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි TC එකට අපොයින්ට් කරන්නේ ෆයිනෑන්ස් ඔෆිසර් කෙනෙක්, ඇඩ්මින් ඔෆිසර් කෙනෙක්, සබ්ජෙක්ට් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. සහ TC එකට හැකියාව තියෙනවා මේ තුන මදි නම් වෙන එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ගන්න. ඒ වුණාට මෙහෙස යනනේ දැන් මෙහෙම ගත්තොත් දැන් අපිට ජෙනරලි 3 දෙනයි යෝකට අපොයින්ට් වෙලා එන්නේ. මම කියන්නේ ඊට වඩා වැඩිපුර දාන්න පුළුවන්. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් මම යුනිවර්සිටි එකට ඇවිල්ලා මාස 6ක් යන්න ඉස්සෙල්ලා මට එනවා TC එකක් මම චෙයාමන් විදියට මගේ හම්බෙන ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක විතරක් අඩි 2කට වැඩිය උසයි. අයිටම්ස් 7ක් එකට සප්ලයර්ස්ලා ඉන්නවා 20ක් විතර එකකට වෙනස්. එතකොට දැන් ඔය කියන ඩොකියුමන්ට්ස් වල වැලිඩිටි එක චෙක් කරන්න ගියාම ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ කොච්චර වෙලාවක් යයිද මේ කමිටි එකට? හිතන්න දැන් මම හිතන්නේ ඔය process එක simplify කරගන්න වෙන දාන්න එක සාධාරණයි කියලා. මොකද අපි ඔය වගේ රිසර්ච් ඩොකියුමන්ට්ස් කියවනවා මාර ගොඩක් වෙන ඩොකියුමන්ට්ස් කියවනවා. ඒ අතරේ ඕකක කියවල ෆයිනෑන්ෂල් ඇස්පෙක්ට් එක කියන්නේ එක්කෙනෙක් ඩිසයිඩ් කරලා දුන්නට මේක ෆයිනෑන්ෂලි හරි කියලා අනිත් දෙන්නට ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකෙන් අයින් වෙන්න බැරි නම් ඇත්තටම අපි ඒක එකපාරක් ඒක ග්ලාන්ස් කරලා හරි කියන්න ඕනේ. එහෙම ගත්තම කොච්චර ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක්ද මේ දෙන්නේ ඒ වගේ මේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත. එහෙම මම කියන්නේ ලොකු කාලයක් ඕක කියවන්න ඇති වෙන්න කල් දෙනවට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ ඇත්තට මේක සිම්ප්ලිෆයි කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒ ඇස්පෙක්ට් එකෙන් නම් සප්ලයිස් ඩිවිෂන් එක කරනවා ඇති. කරනවා ඔය කේස් එකේදී කරලා නැතුවත් ඇති. හැබැයි මං කියන්නේ ඒ වගේ මොකද හයිලි ටෙක්නිකල් ඒවා නෙවෙයි නම් අනිත් ඒවා ඇත්තටම සාමාන්‍ය මේ ජෙනරල් නොලෙජ් එකක කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒගොල්ලෝ ඒක කරලා දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක අර අවශ්‍ය ඇස්පෙක්ට් එකෙන් බලන්න තියෙන කාලේනේ අනිත් එකට යොදවන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හිතන්නේ ඒකට ඇසිස්ට් කරයි කියලා ෆිනෑන්ස් ඩිවිෂන් ඕක හරි ලේසි මට හිතෙන්නේ කරන්න ඔච්චර ලොකු අමාරුවක් නෑ. බිඩ්ස් ඕපන් කරායින් පස්සේ චෙක්ලිස්ට් එකක් දාලා ඩොකියුමන්ට් වැලිඩේෂන් එක each bidder ගේ ටික් කරා නම් who is having what කියන එක එතනින්ම ඉවරයි. ඕක ආයි TC එක බලන්න ඕනේ. TC එක can verify that checklist. qualification කරලා ඇත්තටම ඔය post qualification කියන එකට focus වෙන්න පුළුවන් TC එකට ඇත්තටම. post qualification. Excuse me sir. Sir දැනට සාමාන්‍යයෙන් supply division එක හරි head එක හරි අපි TC එකට ෆයිල් එක forward කරද්දී price schedule එකයි specification comparison sheet උයි forward කරනවා sir. අතල තමයි අරින්නේ. නෑ ඒක නෙවෙයි කියන්නේ ඊට කලින් ටික whether they have that bond surety and whether they have the registration or whatever the complying with other aspects legal requirements or NCB procurements. The other NS procurements we are not taking bid bond. Bid bond, yeah. That is I told you, 90% of the university procurement we are doing NS. Shopping. Document product na. Idhar illa gama loko document set එක එන්නේ. The NCB procurements අනන් කරන්න ඕනේ bid එක NCB එක bid bond එකේ කාටද ඇඩ්‍රස් කරලා තියෙන්නේ value එක ඒ ටික බිඩ් ඇත්තටම NCB procurement එකේ නම් ඒ ටික පොඩ්ඩක් වැඩිපුර චෙක් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ෆයිනෑන්ස් මේ මෙම්බර් ඉන්නවනේ TC එකේ ඒක නා ඒ ටික චෙක් කරලා තමයි ඊට පස්සේ ටෙක්නිකල් ටිකට ඒ ටික ෆෝවර්ඩ් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි එහෙම තමයි කරන්නේ. Okay, let's move to the other question. That is writing specifications should be standardized. Dr. Chandan, yes. Yeah, it is again my experience. I realized that because in medical faculty, when we request AC machines, what happens is we follow the copying what is previously requested or what is available. And then I realized when we evaluate, so almost majority have given
not the latest. Like I have given here the example. I forgot that the gas, the name of the gas. There are codes. When I went through the internet, because latest machines offered with good quality one had actually completely ozone friendly, much cheaper recyclable cooling gases available. Machines probably we have to reject with the specifications if we adhere, because all the specifications were giving that the cooling gases which are not ozone friendly, costly and non-recyclable ones, which were coming for ages. So what I am suggesting is writing specifications should be standardized, that sort of common items like that computers and laptops, we have sort of common system, and the experts from maybe engineering faculty or somewhere should determine the latest and best for these things. And also when consider about different rooms and the sizes and the requirements, how it should be, and I think there should be expert service available to make these specifications standardized at university level. Yeah, great. Mr. Jacob, do you have anything? I think they all agreed. Hello. Oh, Mr. Jacob, At you want to? Okay. Here at that time we are going to close this session. Hello. Oh, sir. Hello. At what time we are going to close the session? At 10:30, because the members need more time to discuss. Problem is today Friday. Yes. I have a lot of work. Okay. I have Yes, closed a lot of accounts today. Yes, let's go for the. Because if we need, we go another day. No, just ask for these two questions, Mr. Jaipur. That is Dr. Chandran. Yes. Problem is today is Friday. I have to close most of the accounts and submit to the treasury before 12 o'clock. Mrs. Senani, can you join with us to answer these questions based on? Okay. Yeah. Okay. Yes. So, Dr. Chandran, you can carry on. Yes. So he's suggesting to identify the key people and faculties to obtain technical expertise. ඒක දැනට වෙන්නේ නැද්ද ඩොක්ටර් චන්දන? Members can raise the question. So we are referring number 5, isn't it? Number 6, I think. Number 5 we have already. Number 5. Okay, yes. Yes, number 5, recognize the work of text beyond how it is now. I think we answered that. Yes. Yes. Then number 6. I think number 6, we are still practicing it, no? Hello, sorry, I was muted. And anyway, I was telling that the TEC's duties and recognition and all these things, there should be a way to give more weightage to the TEC. Yeah, duties and responsibilities, it is clearly actually defined in the guideline. Yeah, there is huge responsibility even after the end user starts using it. So then approving payment and that recommending that it is fulfilling required criteria and all these things, the TEC has to submit that as well. There are actually 4 levels TEC in all. Yes, that's true. At the quality verification and payment recommendations, yeah, that is post activities of the procurement in the procurement process. So yes, many phases, the TC involving in many phases in the procurement process. Yeah, and increasing team and giving recognition should be there. Yeah.
අනුෂ මම මේ දැන් ආරක ඉවරලා දැන් මම කනෙක්ට් වෙන්න නේ. Yeah, then the seventh one is the one actually probably that suppliers not adhering to laid down criteria. It is now it is a big problem because we after doing all the work of TEC recommendations, when the bidder is requested to provide items, then they send a letter. Now the dollar is high, we can't provide. Or now the item is not available, and then we have to go for the second one, or maybe we have to recall. And in that case, what is the legal system available to safeguard us, in the sense that delay can be enormous? And I can remember because of that Allied Health Sciences degree program, MLS degree program, shifting of laboratories delayed almost more than 9 months. And because of even though the bidder was there and the items were not available. So in this sort of situation, what is the action we can take? Yeah, one thing is precaution. The precaution point of view, actually, we can when we go for a large procurement, so we have to get a performance bond. Then we can make some sort of security there. And the other thing is, if we can actually, we are not having a blacklisting procedure in the university. So we sometimes we think about this is, and we are not practicing it. So we have to excuse me, sorry, I insist think the we blacklisting one, and we have to circulate in the month, even in the university system as well. So that is one thing. Other thing is, we have to go for some external legal actions. Like we have to complain to the Consumer Protection Authority, like that. So that is my opinion. Sometimes Mr. Eratna, he can answer to this question. Sometimes I don't know if he is available. Mr. Eratna, are you with us? He's in the office, I saw, but yeah. Actually, blacklisting, couple of years back, we have requested blacklisting one supplier because they provided adulterated alcohol. And realizing that, we requested just to remove the supplier's name. I think he was blacklisted. I don't know from where it was done. Probably university might have forwarded that to some other authority. We have done that once. Okay, let's move to the other few questions we have. I think Dr. Nandita had asked that they ordered 11 PCs and under 2020 capital budget, but the suppliers informed they do not have the full number of stock. Then we have to request to deliver what if still there is no responses. What's the main situation? I think it's from the supply branch they're asking. Yes, Ramesh, can you answer this question? Oh, Geetanjali? I think they have. Because this is case specific, yeah. So I can't actually answer this question. I think they keep silent. Okay, this actually all this, Rasit, are you with us? Mr. Rasit, you can explain. So I think. Yes. Rasit is giving some suggestions to the academic members because he is an expert in this. So he's. Actually, it's not that. I have some questions regarding that. So as for the procurement guideline 9.8, electronic submission of bids are not allowed. So in such situation, can we go for the bids submitted through via the emails? So those are the questions I have raised. So sometimes we have noticed that the quotations taken from the emails have been considered for the evaluations and the purchasing. So I think I need to clarify regarding these things.
So this Lasit, you question, can't raise if it is for questions the because you have to provide the answers so that because you are following good procurement diploma at Frida. no, actually, no, these are the questions actually happen in the system, that university system in the current content. I think because we are practicing that based on the email quotations. So I need to whether is it okay or not to clarify, just to clarify. First question is for that, because we have noted in the library book also based on the performance invoice taken from the foreign suppliers. Yeah, Emails. through the email. Through emails. Yeah, what it says in the e-procurement method. Excuse me. Yeah, Madam, actually, Ramesh. procurement for the performance, no? Serani, I'm here. Okay, Mrs. Mr. Serani, Yakudi. Mrs. Serani, I think Ramesh will answer for this. Okay. Ramesh can you answer for this. Sir, Ramesh. Yes, sir. Yeah. For the e-procurement, E-procurement. there are some government treasury initiated that project called promise.lk. But the thing is, at the moment, it's not working properly. That the last time, the Anura Lukugamge also stated that it's actually it's not working properly, means that still most of the suppliers are not aware about this system. Yes. Sometimes Then it will be takes okay in the near future, but the thing is, probably in the next next year, the guideline also we are waiting for the new guideline also, because there is a complete chapter in that version. So we have to wait until 2020. Yeah. In the existing guideline also, we can use that in the 9.8 e-procurement. It stated that procurement entity, if they wish, may carry out following procurement activities electronically with prior concurrence of the respective procurement committees. That means we have to take procurement committee approval before doing the such e-procurement. That means email quotation taking and such things. We have to take procurement committee prior approval. Can move to number 2. I think Senalmis, you can answer that one. Can we go for a foreign purchase? Is the question? Yes, can we go for a foreign purchase? Yes, that is international competitive bidding, as I mentioned earlier. That is, I think, different. ICB, we are not practicing ICB here. We are doing only foreign purchase. The method following is, I think, NS method, not for competitive bidding. So this is ICB referring for the major projects. So we can go for foreign purchase based on NS method. So that is my answer for the question number 2. Then local agent is available for the same foreign supplier. Actually, we can get quotations. We can go for direct purchasing or a single performer. We can work on single performer invoice from when it is manufacturer or a publisher or a sole agent. Otherwise, we can, if we go for, say, authorized agents or authorized dealers, then we have to get number of quotations from them. So we can go for the price comparison. If it is a sole agent or a manufacturer or a publisher, then we can get the single quotation. The same specific product available in the local market supplied by the local supplier. Yeah, it's depend on the specification.
So whether we have to decide whether we are going for the local market or the foreign market. Yeah. This is Serani. Yes. Yes. In the same time, in same time with the price. If you go to local foreign customer, or if there is a local agent available in Sri Lanka, we are going to the local agent. It depends on the price. At the same The time, product quality is the same. If it is the same, then we have to go for the definitely we have to go to local supply, because there is recently the issue because we have to pay circular additional costs, duties and taxes and all that. No, then the product is in the similar quality level. Then we have to go for the local supply, and we can easily get the after sales service and all that. Mr. Jacodi, you can answer the questions. Yes, the third question, Mr. Jacodi, third one. That is the final one. That's the final. Yes, only. As the procurement guideline 3.3, all procedures follows under ICB, international competitive biddings. Why we are bothered about international competitive biddings? NCB should apply for limited international bidding. Yeah, whether bidding documents is required or supplier pro forma invoice is enough. As I mentioned, if it is from the manufacturer or the publisher, then we can go for single pro forma invoice. It is, I think, pro forma invoice. I don't know whether I have answered the question number 3, ABC. Mr. Lasit, Yeah, actually, I wanted to clarify that, because in the current practices for the foreign purchase, we are going, if sometimes local agent is there, the same product is available in the local market. In such circumstances, some departments, they are going for the foreign suppliers. So, and what are the reasons? What are their justifications? What are the reasons why we can't go for the local agent and why the foreign supplier? Yeah, actually, sometimes they have clarified that the price differences or the specifications are not much like that. So in such situation, because for the NS, we are collecting a lot of documents from the suppliers for the bidding, standard bidding documents, bid securities, and all the other things. But for the foreign suppliers, we are purchasing millions of products and goods. So without just having the performance invoice. So we does not have the bid security. Proper bidding documents. Proper bidding documents. We just take the performance invoice through the emails. So in addition to that, email bids are not allowed by the guideline. So in such case, can we go for a foreign purchase based on the performance invoice if it is not a sole agent, no publisher or manufacturer? Because sometimes there are several suppliers are there, foreign suppliers are. So there is no. In such a situation, we cannot depend on a single person, single bidder. We have to go for the we need to go for call-in quotations. Yeah, that means performance invoice is not enough like that. No, not enough, because if it is not the manufacturer or the publisher, so we can't depend on a single quotation. That means pro forma invoice. Yeah. Then for we have to think about the competitive bidding. Yeah, we need price comparison. So we need more quotations. Yeah. That is my answer. In addition to that, so what about that electronic submission bids? Because as for the guideline, it's not allowed. Currently, we are practicing, we are taking the quotation through the email, the performance invoice or whatever, through the email. So as guideline is prohibited to do
such things. So can we collect the bidding documents via the email? I think risk is there. Yeah. And you need to get that clarification from the Vice Chancellor, I think. Okay, yes, sir. Then the final one, D. Ramesh, can you answer the D question? Question D. Foreign supply. Normally, madam, when that sort of situation arises, there's a local agent. Then we have to arrange that repair or that defect item has to be sent back and take a new item to the local agent. That's why most of the times we need local agent. Otherwise, we don't have any guarantee or performance security or anything with the current practice in the suppliers division. There's some sort of document for guideline. It's not a government thing. There's some document within the internal document within the suppliers division that these are the things has to be done in the foreign purchase. I think I will include that in that guideline, that summarized procurement guideline. Okay. Question number 4, if there are 2 more lowest bidders, I don't know how it happens because price is not the only criteria. So we have many criteria. Then we have to think about all the criteria other than price. So I don't know, very rarely can meet the 2 bidders with the same price. So I have never come across this kind of situation. Anyway, my answer is we have many criteria other than price. Yes. Excuse me, madam. Sometimes we have to face these sort of situations. If all other technical and other criteria satisfied and price also same, then we have to check that. Normally TC check what are the past experience with these suppliers, what's the that sort of other other advantages, other relationship between the take decision based on those things. Yeah, many other criteria we have to look at. Okay. Okay, members. Now I think we have. I think Ms. Senani. Now I think they need. I think that you have a lot of questions. I know that we want to conduct another session, but let's see that first. We will give the chance to our assistant bursars to prepare the documents. So when they have completed the document, we will table it and we will organize another session or discuss for the further questions. It's okay. So the next week we will move to audit. Our title is audit. So let 2 weeks or 3 weeks the time for the bursars to prepare these documents. So after they have the documents, I will email you all the documents. Then we will table it and discuss. We will organize another session for that. So I think Vice Chancellor wanted to, but I think he's still in the meeting. So it's the time has up. So let's wind up the session. I think Mr. Vikram Singh has informed me that there's power failure in the office, so he couldn't join and he excused for that. I sincerely thank to Mr. Jayakodi and Mrs. Senani Kalugam, the registrar and the bursar of the faculty university, and also the Vice Chancellor, sir, all joined to help to answer these questions. And also all the participants. Actually, what I plan was to give the equal opportunities for all kind of stuff, but who understood that even we couldn't complete these questions in the Google form. So sorry about that, but I understood that we need more time for that. So let's prepare the document first and we go further sessions. Okay, thank you so much. And I'm going to wind up. Thank you for your kind active participation. Any suggestions you have just to before wind up? I'm with Lasit now. We are preparing a special budget. Thank you. Yes, sir. Okay. Thank you very much. And okay. Sorry.
Thank you Okay, very Dr. much. And if we can have these the questions and the answers sort of the document shared among all. Yes, exactly. Discussed in this program, that is really helpful. Yes, yes, And, Dr. Chandra, we will do that. Definitely, we will address that. Thank actually, you I so put- much for your valuable comments. Actually, I put some more questions because at the beginning I had some interruptions and I couldn't join. I don't know whether those were discussed or not. I put some questions, more questions. When? In the previous day or this today? No, this particular Google form, I had suggestions and These are the a list of questions were also there. Yeah, I think we address all, no? Okay, then fine. This is only. I don't have a copy of that. That's why it's okay. Okay, so I will share it if you want. Just yes, Yeah. yes. Because I had some more questions actually. All the questions are not there. Okay, Dr. Actually, Chandana, this is the summary of the Google form. So I just copy I and think paste. if we couldn't answer any question, then we can carry forward them to the next session. Next Yeah. session. Good. Okay, Then I will yes. send them again. Okay, right. Okay. Thank you so much for joining. Let's wind up the session. Okay. Thank you. Thank you.